Kapitel 41, ein Nachtlicher Abschied. Hanli hat nicht viel Zeit zu warten. In Hoogstens via oder 5 Monaten Word Dr. Mo im sein Karten vollständig auf den Weg geben, sein Karten ausspielen und den Sieger bestimmen. Woher musste sich unbedingt verteidigen können. Deshalb beschloss nur ein der nun einfachsten und leichtesten Geheimtechniken zu trainieren, die sofort anwenden konnte. Die anderen wurde beiseitelegen und erst üben, nachdem dem Tiger entkommen war. So verkürzte sich die Trainingszeit, und konnte die nun am leichtesten zu erlernenden Geheimtechniken schnell meistern. In Wahrheit war Hanli sich im Klaren darüber, dass selbst im IT der Beherrschung aller Geheimtechniken seinem Gegner nicht gewachsen sein wird. Hat Dr. Mo beim letzten Mal nicht gelegen und seine Identität als regionaler Herrscher preisgegeben, wer weiß, wie viel mächtig und hinterholtig Tricks angewendet hat. Der vorherige Konflikt hat sein was doch nicht offenbart. Die Fähigkeiten seines Gegners vom letzten Mal waren vermutlich nur ein Bruchteil seiner wahren stark. Dennoch jagte ihm der Gedanken dies geisterhafte Fertigkeit einen Schauer über den Rücken, und blieb Dr. Mo gegenüber äußerst misstrauisch. Wusste, dass sein Wissen in so kurzer Zeit begrenzt war und die Gefahr, die für Dr. Mo darstellen konnte, minimal war. Selbst wenn der Gegner ihn unterschätzt, würde kein Bedrohung darstellen. Doch sich zu ergeben und als dem Gegner zu überlassen, kam für Hanli nicht in Frage. Hanli wusste, dass im Falle eines erneuten Kampfes nur gewinnen konnte, indem die Verachtung seines Gegners ausnutzt. Nur wenn der Gegner ihn unterschätzt und unvorbereitet war, konnte einen Überraschungsangriff starten und so eine Überlebenschance haben. In den folgenden Tagen lernte Hanli heimlich als Schwerthandbutcher auswendig, wollte einige Geheimtechniken aus, die im aktuell nützlich waren, und intensiviert sein Forschung, einen schnell wirksamen Kultivierungsweg zu entwickeln. Nach tagelangem Grübeln hatte aus den Butchen ein vollständig Kultivierungsmethode zusammengestellt. In so kurzer Zeit war sehr stolz darauf, wie effizient so viel Kleinigkeiten erledigt hat. In den folgenden 2 Wochen kommt sich Hanli all Angelegenheiten, sich zu stellen, dass bestens vorbereitet war und kein Sorgen mehr hat. So ist Gabe Fei das Original Handbuch, noch ungeöffnet im Umschlag, Zurück und Ursalte von der Begegnung im dem Spion der Wildwolfgang. Dieser was natürlich bescheid und gab bereitwillig zu, dass Hanli der Küchenchef war. Fei war darüber gleichermaßen erfreut und besorgt. Klopfte Hanli auf die Schulter und nannte ihn immer wieder guter Bruder, tief bewegt von Hanlis großem Dienst. Was jedoch nicht, dass Hanli gerade damit beschäftigt war, sein eigenes Leben zu retten. Hat kein Zeit, Spione zu jagen. Es war Zeitverschwendung, und konnte sich so die ganz andere sichern. Warum sollte es nicht tun? Nachdem Hanli sich Fei Angelegenheiten gekümmert hat, suchte selbst mehrere geschickte Schmied auf. Gab mehrere Schwertscheiden in verschiedenen Formen in Auftrag und bat heimlichem einige Oberflächenmodifikationen. Neben diesen Gegenständen gab es noch einige unbenannte Accessoires und einige kunstvoll gefertigte, glänzende Eisenglocken, die so schnell wie möglich fertiggestellt werden mussten. Hanli hat ein betrachtlich zum Geld ausgegeben, was in etwas betrübt. Wenige Tage später erhielt Hanli die bestellten Stück von den Schmieden. Beim Anblick der glänzenden Shade und der funkelnden, exquisiten Glocken war überaus zufrieden, lobte unaufhörlich die Kunstfertigkeit der Schmied und war überzeugt, dass sein Geld gut angelegt war. Noch in derselben Nacht verschwand Hanli spurlos aus seinem Haus und hinterließ nur einen Zettel auf seinem Bett. Es lautet, Altester. Mo, sei brochen sich kein Sorgen zu machen. Ich lauf nicht weg. Ich spioneur, dass es zu stressig und schadlich für mein Kultivierung der Technik des heutigen Frühlings ist, ihnen im selben Bergtal zu sein. Deshalb habe ich beschlossen, mir einen anderen ruhigen Ort in den Bergen zu suchen, mich zurückzusehen und zu kultivieren. Seien sie versichert, in 2 Monaten werden wir uns wiedersehen, später werden wir uns pünktlich treffen, Hanli verbot sich. Dr. Mo lehnte sich in seinem großen Sessel zurück, hielt ein Blatt Papier in der linken Hand und betrachtete es aufmerksam. Sein Gesicht war von Düsternis gezeichnet.
Auf der anderen Seite des Tisches lag ein weiteres Blatt Papier mit einer List der Gegenstand, die Hanley kürzlich beim Schmied bestellt hat. Im Raum war es still, abgesehen vom leisen Klack-Klack, als Dr. Moe mit seinem rechten Finger auf den Tisch klopfte. Plötzlich stieß ein kaltes Schnorben aus, das Papier in seiner Hand zerfiel und fiel leise zu Boden. Ungeduldig stand auf, ging ein paar Schritt hinunter und runzelt die Stirn, als aber etwas abweichen ward. Nach ein paar weiteren Schritten blieb stehen und murmelt vor sich hin, kleines Kaninchen, ich weiß zwar nicht, was für einen seltsamen Plan du aushexst, aber Igel, weisse du dich stellst, du wirst mir nicht entkommen. Ich heb mich schon entschieden, dass ich jemanden wie dich will, damit dreht sich Dr. Mo plötzlich und ging zum Fenster. Ein langer, tiefer Pfiff entfuhr seinem Mund, und sogleich erschien ein kleiner, namenloser Vogel mit Federn. Ein gelber Vogel flog durchs Fenster herein, kreiste ein paar. Kapitel 42, der Wolkenflügelvogel. Du bist so selbstzufrieden. Dieser Young Man ist sehr scharfsinnig, nicht wie ein Lampi, deren all ausgeht. Es sei vorsichtig, sonst wird dein großer Erfolg ja bindet, im letzten Moment von diesem jungen Mann besieht. Plötzlich holte die Stimme eines jungen Mannes in Dr. Mo's Kopf wieder. Dr. Mo's Gesichtsausdruck veranderte sich, sein Gesicht war eiskalt, als in Kuls Urechtwies. Usidung, mische dich nicht in mein Angelegenheiten ein. Ich brauch den Belehrungen nicht. Wenn ich Erfolg heb, profitierst du natürlich davon, aber die Kultivierungsmethode, die du mir gegeben hast, scheint einig Mangel zu haben. Hoffst du etwa, dass mir denn etwas Unerwartetes zustößt? Dr. Mo's Stimme trug einen Horch von Zweifel in sich. Die Stimme, die offenbar Angst vor Dr. Mo hat, erklärt hastig, nachdem sein drohenden Wort gehört hat, wie kann es denn falsch sein? Haben es nicht schon in Tyren getestet? Kein einziges ist gestorben. Vielleicht sind mit der Technik noch nicht vertraut, aber der Todd Diocese einen Tiers sollte ihren Plan nicht durchkrossen. So ist es besser. Schade, dass ich nicht mehr üben kann, sonst wär ich mir noch sicherer, als Dr. Mo die Stimme hört, erinnerte sich an das vorherige Experiment mit der Kultivierungsmethode, und sein letzten Zweifel wären verflogen. Nachdem geendet hat, schien die Stimme Election gelernt zu haben und wagte nicht mehr zu sprechen. Dr. Mo murmelt wie ein Wahnsinniger vor sich hin, und der ganz Raum war von einer unheimlichen und seltsamen Atmosphäre erfüllt. Unterdessen befand sich Hanley in einer einsamen Bergschlucht, noch abgelegener und geheimnisvoller als der Ort, an die Lee Fei getroffen hat. Das Geland lag eingebettet zwischen zwei hochaufragenden Berggipfeln, die ein Gerädlein bildeten. Beide Enden der Schlucht waren vollständig von dichtem Gebüsch verspert, so dass man weder hinein noch hinausgehen konnte. Nur ein Ziel, das vom etwas niedrigeren Gipfel herabgelassen worden war, einen Pfad zu schaffen, führte hindurch. Zudem war der Ort von dornigen Büschen überwuchert, die überall dicht wuchsen und ein großes Gebiet einnahmen, so dass Hanley sich nur durch einen schmalen Spalt hindurchschwangen konnte. Am oberen Rand der Schlucht breiteten sich unzahlige Ranken aus und verflochten sich zu einem samtgrünen Vorhang, so dass Hanley sich kein Sorgen machen musste, antenverse endlich gesehen zu werden. Legte seine Habslichkeiten auf einen großen Felsen, ging dann zur offenen Stelle damit, schloss die Augen und überlegte kurz. Nach einer Weile öffnete plötzlich die Augen, sein Gesichtsausdruck war entschlossen, und sagt leise, beginnen wir mit der schwierigsten Technik, der Weichnachen-Technik, so begann Hanley seinen eigenen Weg der Kultivierung. Ahnte nichts davon, dass nicht weit von ihm entfernt ein kleiner, goldgefiederter Vogel auf einem Ast saß und den Tag und Nacht beobachtet. Die kein Anstalten machte zu fliehen, kehrte nicht zurück, seinem Herrn Bericht zu erstatten. Die sieht Virgin wie im Flug, wie Monat waren wie im Flug vergangen. In der Fern bot die Schlucht nur noch leer. Von Hanley war kein Spur, nur der klein, goldgefiedert Vogel, ruhig und ungeruht, saß die und putzte gemachtlich sein Gefieder. Kapitel 43, alles ist vorbereitet. Während dieser Zeit ereinigt sich auch in der Sekte der 7 Mysterien ein sehr wichtiges Ereignis. Der Liebeling der neuen Schule, der Alter Bruder Lee, besaß außergewöhnlich Intelligenz und Geschicklichkeit.
Veritelty im Alleingang den Plans wie Spione der Wildwolfband, die List der Stühle stehlen wollten, die zum Training vom Berg herabstiegen. Zusammen im IT einigen anderen Schulen nahm SIE im Handumdrehen gefangen und erwarb sich damit betrachtliches Verdienst. Wenige Tage später verlieh Sektenmeister Wang Li Fei vor zahlreichen Schulen den Titel des Wachters und erhob ihn damit offiziell in den mittleren Rang der Sekte der Sieben Mysterien. Dies sorgte für großes Aufsehen, und Li Fei rough verbreitet sich noch weiter. Han Li war sich dessen völlig unbewusst. Hat sich in einer Holzhut zurückgezogen und absolviert ein spezielles Training. Abgesehen davon, dass gelegentlich in die Küche ging, etwas zu essen, hatte seit mehreren Tagen im IT niemandem Kontakt gehabt und war sich daher natürlich des immensen Erfolgs seines Freunds nicht bewusst. Der Sommer which dem Herbst, die seit Verging wie im Flug, und schließlich rückte der Tag nahe. Einstags erschien und verschwand in einem dornigen Wald, unter den Ästen alter Baum, die im IT scharfen, gefährlichen Dornen behangt waren, ein bizarre Gestalt. Doch die extrem gefährlichen Dornen stellten kein Hindernis für SIE dar. SIE bewegt sich wie ein hochgrünen Rauchs, Schritt für Schritt aus dem dichten Dornennetz hervertretend, wie ein Geist erscheinend und verschwindend. Mal war SIE nah, mal fern, der gesamte Vorgang lotlos und bewegungslos, als wär SIE kein realer Körper, sondern ein unsichtbares Wesen. Schließlich landet dies Gestalt auf einem Ast, blieb oben stehen und blickte in die Fern. Es war tatsächlich Han Li, der in seiner Kultivierung einig Erfolg erzielt hat. Sein Kleidung war zerfetzt und zerrissen, so dass sein Haut sichtbar war, sein Haar war zerzaust und unordentlich, sein Gesicht ein Mischung aus schwarz und weiß, die sein waren zugverbaj. Am erstaunlichsten waren die Dornen, die seinen Hals, sein Hüften, Arm, Oberschenkel und Knöchel zierten. Ein klein, kunstvoll gearbeitet Eisenglock zierte seinen Körper. Beim Anblick dieser Glocken und der Vorstellung von Han Lis geisterhaften Bewegungen im Wald war deutlich, wie bizarr dies gewesen waren. Regungslos blickte zum Tal der göttlichen Hand und murmelt, die sieht war Gott. Endlich, am letzten Trainingstag, habe ich die Luoyangschreit gemeistert. Damit habe ich ein großer Chance, mich zu verteidigen, obwohl sein Gesichtsausdruck unklar war die Freude in seinen Augen unübersehbar. Nach monatellangem Studium hat Han Li mehrere mächtige Geheimtechniken erlernt. Vertraut diesen Techniken und glaubte, dass sich, selbst wenn Dr. Mo's unergründlichen Fähigkeiten nicht gewachsen war, zumindest einigermaßen verteidigen konnte. Ein sanfter Breis wet, und Han Li spürte ein leichter Cool auf seinem Körper. Senkte den Kopf und betrachtet seine zerfetzten Kleider, worin über seinen Zustand nachdacht. Ein gequältes Lächeln huschte über sein Gesicht. Die Erinnerung an die Übung der Luoyang-Bewegungstechnik ließ ihn noch immer ein gewisses Angst spüren. Bewegungstechniken im Dornenwald zu trainieren, war wahrlich Selbstmord. Die sein Fussarbeit anfangs ungeschickt gewesen war, hatte sich unweigerlich in Asten gestochen, war zu Prelungen, Verletzungen und starken Blutungen im ganzen Körper geführt hat. Zum Glück hatte Nahrend Essenspillen bei sich. SIE heilten nicht nur ihre Verletzungen, sondern waren auch unglaublich wirksam gegen Osseewunden. Nach der Einnahme einer Pille hat die Blutung nicht nur auf und die Wund heilte sofort, sondern am zweiten Tag war sogar die Narbe spurlos verschwunden. Han Li dachte ein weil darüber nach und fand die Wirkung erstaunlich. Die Heilmittel war weitaus wirksamer als gewöhnlich Wundheilmittel, aber verstand nicht, warum es Nahrend Essenspillen heiß. Hielt es für passender, es blutstillend, hämostatisch oder etwas ähnliches zu nennen. Wenn der Meister, der die Nahrenden Essenspillen erschaffen hat, Han Lis Gedanken kannte, wohl außer sich vor wat. Sein sorgfältig hergestellte, heilig Wundheilmedizin war gewiss nicht im IT der gewöhnlichen goldenen Wundmedizin vergleichbar, die von Wunderheilen verwendet wird. Einfach, rustikale Produkt, bei denen es deutlich Qualitätsunterschied gab. Why hat das diesen veriten Meister nicht so weißglatt bringen können? Doch gerade durch das Üben unter solch gefährlichen Umständen konnte Han Li sein Vols Potenzial entfalten und die Luoyangschreit schnell und weitgehend beherrschen, so dass SIE sofort einsatzbereit waren. Es war daher keine Überraschung,
Das Hanleys Technik des Frühlings Vorwenigen Tagen die Sechste Stufe erreicht hat, die höchste Stufe von Dr. Mo im Beigebrachten Technik. One die Unterstützung von mehr als 10 Flaschen spiritueller Medizin hatte die Stufe selbst bei größter Anstrengung in der verbleibenden Zeit nicht erreichen können. Nach jahrlangem Üben hat Hanley ein beachtliches Verständnis der Technik des Frühlings erlangt und empfand sie als außergewöhnlich und völlig anders als gewöhnlich Kampfkünste, sowohl in ihrer Kultivierungsmethode als auch in ihren Wirkungen. Hanley wusste, dass der Erfolg und die Geschwindigkeit der Kultivierung dieser Technik hauptsächlich von der Person, der Begabung des Übenden und seiner Kompatibilität abhingen. Das stimmte. Bei einer guten natürlichen Begabung konnte man problemlos und ohne Hindernis kultivieren. Vermutlich konnte man selbst ohne fremde Hilfe durch Training ein Hochstufe erreichen. Wenn die Begabung nicht ausreicht, wird der Fortschritt bei einem bestimmten Niveau ohne die Unterstützung spiritueller Elixier schwierig. Hanley vermutet, dass dieses Niveau möglicherweise nur zu Lebzeiten erreichen und nicht weiter aufsteigen konnten. Im Selbst erging es genauso, die ersten 3 Kultivierungsstufen verliefen äußerst reibungslos, doch die Wirtstufe wird plötzlich unglaublich schwierig, und es gab keinen weiteren Fortschritt. Mit Hilfe wundersamer Elixier jedoch wird selbst das unmöglich möglich, so dass sie die Grenzen ihrer Begabung überwinden und die nächste Stufe erreichen können. Man sieht also, wie hilfreich die Heilkraft dieser Kultivierungsmethode ist. Kapitel 44, One Titel. Die Mittagssonne stand hoch im Himmel, obwohl es Frühherbst war, fühlte es sich brütend heißen. Dr. Mo war in seinem Zimmer unruhig. Obwohl von seinen Methoden, Hanley zu zwingen, überzeugt war, wog noch immer die Vor- und Nachteile bei. Plötzlich hörten sich Schreit aus der Fern seinem Zimmer. Das Geräusch der Schreit war im Servertrott. Dr. Mo war überglücklich und eilte zur die aufstieß. Nicht weit entfernt kam ein Gestalt langsam auf ihn zu, Hanley, das Yell, auf das Dr. Mo gewartet hat. Als den anderen nahe kommen sah, unterdrückte Dr. Mo sein Aufregung und zwang sich zu einem Lächeln. Gut, du bist genau richtig. Ich sehe, dass du nicht die Absicht hast zu fliehen, bin ich sehr froh. Du bist wirklich klug. Komm jetzt herein, wir müssen uns unterhalten. In diesem Moment veränderte sich Dr. Mo's Gesichtsausdruck. Der freundlich und sanfte Mann, wie ein alter Nachbar, hat ein strahlendes Gesicht wie ein blühend Blum. Kein Sorg, im Zimmer ist nichts versteckt, es ist weder ein Drachenhol noch ein Tigerhol. Als Hanleys misstrauischer Blick auf das Zimmer fiel, bot der Doktor schnell ein Erklärungen und provosiert in der Mighty einer subtilen Taktik. HMPF. Ich schon mal hier bin, why sollte ich Angst haben, Zimmer zu betreten? Schnaubte Hanley verachtlich, scheinbar tatsächlich provosiert, und ergriff dann die Initiative. Dr. Mo lächelt breit und which schnell sieht, einen Durchgang eines Haus zu schaffen. Als Hanley nahe kommen sah, wollte die Tür schließen, doch Hanley sagt plötzlich, wenn sich zu drehen, wenn es wagen, die Tür zu schließen, glaub ich ihnen, dass mighty niederträchtigen Tricks ein Schildkröte in einen Käfig sperren wollen. Ich wird nicht weiter mighty ihnen diskutieren. Dr. Mo war überrascht, als das hört, zögert einen Moment, verließ dann aber ebenfalls die Tür und sagt cool, ich möchte die Angelegenheit mighty ihnen besprechen, ihnen nicht schäden. Wenn sagen, ich soll die Tür nicht schließen, dann wird ich es auch nicht tun, sofort ließ sich Dr. Mo wie üblich in den Sessel fallen. Hanley verhielt sich ebenso unzeremoniell, zog einen Hocker heran und setzte sich ihm gegenüber. Die beiden hatten sich ein halbes Jahr nicht gesehen und musterten sich einen Moment lang. Hanley bemerkt, dass Dr. Mo anders war als zuvor. Der andere Mann war deutlich älter, und es gab absolut keinen Unterschied zwischen ihm und dem 70-Jährigen. Konnte sich des Gedankens nicht erwehren, konnte es sehen, dass die Wort des anderen der Wahrheit entsprechen? Wollte wirklich nur, dass ich ihm helf, sein Lebenskraft wieder zu erlangen, und hat kein anderen Hintergedanken? Bald ich mehr das als nur ein. Hanley blickte sich sein Pupillen verengten sich leicht. Der groß, geheimnisvoll Mann stand still und regungslos in der Eck, wie ein Toter. Hat man nicht genau hingesehen,
where einem nie aufgefallen. Dr. Mo hat han Lee gerade untersucht, sichtlich zufrieden im IT des Zustand, und sprach sanft, dich jetzt zu sehen, erinnert mich die Zeit, als du der Sekte beigetreten bist. Damals warst du erst ein Kind von etwas en Jahren, gerade mal so groß. Jetzt bist du so viel größer geworden. Wahrlich, die Zeit ist rief der und so vertraut, das han Lee etwas verwirrt war. Kannte die Absichten des alten Mannes nicht, word aber sofort misstrauisch. Erinnert sich daran, dass der und ein erfahrener Fuchs war, jemand im IT mehr Lebenserfahrung als Die Schalb dürfte nicht unversichtig sein, sonst würde in des Falle tappen. Altester Mo, hat juk wirklich gut mich gekümmert, und das word ich nie verges sen. Wenn etwas brocht, sagt mir bitte bescheid, Hanleys Gesichtsausdruck word wei share, sein en reed hofflicher, unterschien sich wieder in den klugen Stühler zurücks überwandeln, der einst gusen war. Gut. Uren werten entnehm ich, das ich viel Mühe in juk investiert heb. Kommt her, ich möchte zuerst den Fortschritt der Changchan-Technik überprüfen. Dr. Mo schien sich tatsächlich in einen wohlwollenden Meister verwandelt zu haben. Stand auf und ging direkt zu Han Lee, seinen Puls zu fühlen. Alter Fuchs. Immer noch auf sein Alter angewiesen, was für ein Dix fell, flugte Han Lee innerlich und which dem Angriff schnell aus gedelt, altester Mo ich kann es juk genau erklären. Mein Changchan Gong hat tatsächlich die Wirtstu verregt. Aber sollte mir nicht zuerst das Gegenmittel für die leichen Insektenpill geben? Lasst mich mein Angst lindern, dann wird ich juk selbstbewusst mein Kultivierung sagen. Han Lee lächelt und sprach mit aufrichtiger Stimme zu seinem Gegenüber. Ach, wirklich. Seht mich ich word alt, und mein Gedächtnis lasst nach. Ich wollte juk das Gegenmittel geben, als Hearing kommt, altester Mo begriff es plötzlich, als wärem gerade erst eingefallen. Kramte in seinem Armel, zog ein Silbenflasch hervor, schüttet ein Schwarzpill hinein und warf sie Han Lee zu. Kapitel 45. Die Ermordung des Alten. Han Lee senkte den Kopf und grübelt. Es schien unmöglich, sich zu weigern, seinen Kultivierungsgrad testen zu lassen. Der andere hat ihm Sogen das Gegenmittel für die leichen Insektenpill gegeben und damit seine Aufrichtigkeit bewiesen. Ein erneut Weigerung wird nur Misstrauen erwecken und den anderen glauben lassen, beherrscht die Wirtstuf der immergrünen Technik gar nicht, sondern lügt den alten Nören. Wenn es so weiterging, wird sich die Situation ungünstig entwickeln, und wer weiß, welche unerwarteten Schwierigkeiten noch auftauchen werden. Die die Schritt vorausgesehen hat, musste vorbereitet sein. Selbst wenn der andere im beim Pulsmessen sofort feindselig gegenübertreten wird, hat im IT Sicherheit einen Fluchtplan. Han Lee dacht so, hob den Kopf und sah Dr. Mo direkt in die Augen. Langsam öffnete den Mund und sagt, Alter Mo, die mir das Gegenmittel so bereitwillig gegeben hat, vertrau ich juk ein letztes Mal ich hoff, werdet mich nicht enttäuschen, dann streckte sein rechtes Handgelenk aus und beobachtet aufmerksam die Reaction des anderen. Sollte ihm etwas komisch vorkommen, würde es sofort zurückziehen. Doch Dr. Mo behielt sein aufgesetzt Lächeln bei und zeigte keinerlei Regung. Erst als Han Lee zu Stimmung hört, zuckten sein Wimpern kurz überrascht, kehrten aber schnell wieder in ihren Normalzustand zurück. Offenbar war von Han Lees Antwort überzeugt. Sagt nichts mehr und streckte die Hand aus die welke frucht word sanft auf Han Lees Handgelenk gelegt. Sein Lächeln verschwand allmalig und wich einem ernsten, fast feierlichen Ausdruck, als Wohlsoger ein überaus heilig Handlung. Han Lee hielt sein Kultivierung insgeheim auf Stuf weiter. Als die sein Ausdruck in Dr. Mo's Gesicht sah, dachte bei sich, sein Wachsamkeit erregt augenblicklich ihren Höhepunkt. Sein link Hand ruht ruhig auf seiner Haft, und der ein masterfertigtes Kusswort hing. Langsam breitet sich ein Mischung aus Freude und Furcht auf Dr. Mo's Gesicht aus. Spürte ein seltsame Energie, die unaufhörlich durch Han Lees Meridian floss, deren Intensität selbst sein mein desten Vordringen übertraf. Selbst ein scharfsinniger und gerissener Mann im IT einem tiefen Verstand, der den Erfolg seines großen Plans lange erwartet hat, konnte sich ein breites Grinsen nicht verneifen. Doch das gezwungen Lächeln von zuvor war nun ein Ausdruck aufrichtiger,
Herzlicher Freud. Das ist wunderbar, wirklich wunderbar. Das ist die Wirtstufe der immergrünen Technik, haha. Das ist wirklich großartig, haha. Haha, Dr. Mo Verbage sein Freud nicht und Brach vor Han Lee in Charlens Galacta aus das Lachen Holti durch den Raum, doch sein Hand hielt Han Lees Handgelenk noch immer fest. Alter Mann Mo, was magst du da? Solltest du nicht loslassen? Han Lees Gesicht verdustete sich. Wust, dass etwas nicht stimmte und versucht, sein rechte Hand wegzusehen, doch der andere hielt sie fest umklammert und machte jede Bewegung unmöglich. Loslassen? Gut, ich lasse los, Dr. Moslak hen verstummt, und sein Gesichtsausdruck ward grimmig. Blitzschnell rief Zupacken, Han Lee spurte einen lauten Nol in den Ohren, sein Sicht verschwamm, die Weltum in ihrem word dunkel, ville das Gleichgewicht und konnte sich nicht mehr wehren. War augenblicklich erschöpft, sein link Hand im Schwertgriff ville ebenfalls die Kraft und sank zu Boden. Es ist vorbei, obwohl Han Lees Körper nicht mehr reagiert, war sein Geist klar. Wust, dass unversichtig gewesen war und seinem Gegner die Initiative und einen todlichen Angriff ermöglicht hat, deren hilflos dem Tod ausgeliefert hat. Junger Mann, du bist noch so naiv. Jetzt kannst du dies Tricks nicht mehr anwenden, Dr. Mo, der so, dass als nach Plan lief und sein Ziel erreicht hat, konnte sich ein leichtes Gefühl der Selbstgefälligkeit nicht verneifen. Komm her, Dr. Mo zog Han Lee mit der linken Hand kraftvoll vom Boden auf die Fass. Dann beugte sich hinunter, streckte den rechten Zeigefinger aus und zielte direkt auf den Akupunkturpunkt auf Han Lees Brust. Peng, ein dumpfer Schlag holte wieder, als Dr. Mo's Finger auf ein Metallplatt traf. Die Fingerspitze prallte zurück und verursachte einen leichten Schmerz. Der Akupunkturpunkt war natürlich erfolglos. Was ist denn hier los? Dachte der Arzt erschrocken. Tragt etwa ein weitere Rüstung unter seinen Kleidern? Der alte Mann war verbluft. Sein Blick wandert unwillkürlich zu Han Lees Kleidung, doch in diesem schlichten Gewand schien kein versteckte Rüstung zu tragen, was in etwas ratlos zurückließ. In diesem Moment der Unachtsamkeit hat Han Lee die Kontrolle über seinen Körper zurückgelangt. Sein Regenerationsfähigkeit war weitaus starker, als der alte Mann erwartet hat. Kapitel 46. Die Leiter mit einem einzigen Schwert durchbrechen. Dr. Mo blickte überrascht auf sein linke Hand, wandte sich dann Han Lee zu und sagte verachtlich, interessant. Scheint, als warst du im letzten Jahr nicht untätig gewesen und hattest es geschafft, so ein seltsam Kampfkunst zu entwickeln? Aber glaub nicht, dass du mit deinen drei jammerlichen Bewegungen mein Gegner sein kannst, so scheint es. Es ist schon ein Weile her, seit ich gekämpft heb. Hut word ich mein Muskeln und Knochen persönlich dennen. Ich lasse dich zuerst angreifen, Han Lee ignoriert die Beleidigungen seines Gegenübers und beschloss, den ersten Schlag zu landen, sich einen Vorteil zu verschaffen. Han Lee hielt sein Kussschwert waagerecht in der linken Hand, die Aufmerksamkeit seines Gegners zu erregen, während gleichzeitig mit der rechten Hand in den kleinen weißen Butellen seiner Haft griff und ein Handvoll weißes Pulver herausnahm. Dann, mit einer Handbewegung, erschien ein Wolk aus weißem Staub, die Han Lee vollständig vor Dr. Mo's Blickfeld verbage. Blitzschnell breitet sich der Weißrauch im ganzen Raum aus und halte ihn in dichten, weißen Staub, so dicht, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Han Lees Gestalt verschwand allmählich im weißen Staub. Der Arzt runzelt die Stirn, etwas überrascht von Han Lees Bewegungen, doch blieb innerlich ungeruht. Mit seiner Erfahrung kannte viel Möglichkeiten, mit solchen Tricks umzugehen. Fürchtet nur, dass sein Gegner in im Rauch manipuliert hat. Muss nur die Luft anhalten. Dank seiner tiefen Kultivierung sollte es ihm nichts ausmachen, 3 bis 5 Minuten 1 Atem zu kommen. Zum PF, solche lächerlichen Tricks, und dann wagst du es, dich vor mir zu profilieren, schnaubte Dr. Mo verachtlich und schlug mit der rechten Handfläche kraftvoll in den Nebel vor ihm. Der Weißnebel vor ihm schien von einem großen Stab aufgewirbelt worden zu sein und lost sich augenblicklich auf, einen leeren Raum freizugeben. Die Han Lees Gestalt nicht mehr sehen konnte, hielt Dr. Mo nicht in, sondern entfesselt gleichzeitig Handflächenschlag in allweil Richtungen. Nach kurzer Zeit versog sich der Nebel,
der Raum nam wieder seinen ursprünglichen Zustanden, doch von Hanli felte jede Spurseltsam, diese Jung ist wirklich merkwürdig, ist einfach vor meinen Augen verschwunden, obwohl der erst etwas erschrocken war, geriet nicht in Panik. Wusste, dass von Anfang an den Eingang bewacht hat und selbst das kleinste Insekt, das hinien oder hinausflog, unter seiner Kontrolle war. Musstet den Raum aufmerksam. Und den wir wanden standen Bucherigale, ein Schreibtisch und ein Sesssaal, als schien normal. Aber why war Hanli in einem so kleinen Raum spurlos verschwunden? Der Gesichtsausdruck des Arstis blieb unverändert, doch ein Verdacht beschlich in. Der Altmann war jedoch mutig, rausbet sich ging zu der Stelle, wo Hanli verschwunden war, genau zu beobachten, was geschehen war. Als noch etwa einen Meter von Hanli entfernt war, blieb stehen, die Augen weit aufgerissen. Spürte einen Horch von Tötungsabsicht und bewegt sich langsam umher, vorsichtig bereits am Angriff. Ein Lichtblitz huschte durch Dr. Mo's Augen, als die Umgebung aufmerksam absucht, aber nichts Ungewöhnliches entdeckt. Word frustriert, weit und breit war niemand zu sehen. Konnte es sein, dass in trotz aller Bemühungen nicht finden konnte? Egelweise ich such, schoss ihm plötzlich ein Gedanke durch den Kopf, als hatte einen Hinweis gefunden. Gerade als in Gedanken versunken war und versucht, das Problem zu lösen, ertönte plötzlich ein Ding-Dong über ihm. Nicht gut, dacht Dr. Mo erst jetzt begriff dass sich der Gegner unter dem Dach versteckte. Reckte den Kopf, schrie auf und holte mighty der Handflash kraftvoll aus, in der Hoffnung, den Eindringling über ihm auszuschalten. Ein Dampfes. Boomlong folgte dem Schlag, begleitet von einem leisen Ding-Dong. Dr. Mo war etwas verraget. Blickte schnell zur Deck hinauf. War verbluft, nichts über sich zu sehen, nicht einmal ein geisterhafte Gestalt. Nur ein klein Eisenglock hing dort und schwankte unaufhörlich unter dem Aufprall seiner Handflächenschlag. Daher kam das Ding-Dong-Geräusch, doch von Hanli war kein Spur gerät als Dr. Mo aufblickt, erst schien ein kaltes Licht, das mighty unaufhaltsame Kraft von Anten herverschoss und blitzschnell auf seinen Bord jurast. Seine Geschwindigkeit war unglaublich hoch, vergleichbar mighty der des Lichts. Erst als das Licht beinahe sein Robe beruht, begriff Dr. Mo, was geschah. War zutiefst schockiert und entsetzt. In seiner Panik dachte plötzlich an die Eisernbruch-Technik. Sein Körper schien wie kraftlos, turmelte nach hinten und entging dem Schwerthieb nach. Hanlis Schwert streifte lediglich sein Bauchhaut und riss ein großes Stück seiner Robe ab. Der Schwerthieb hat seinen Bauch beinahe durchbohrt. Der Hieb war gerade noch vorbei, doch Dr. Mo wagte es nicht, ihn zu unterschätzen. Stampfte mighty dem Fuss fest auf den Boden, sein Körper regungslos, doch sein ganzer Körper zitterte. Ward mehrere Meter zurückgeschleudert, bevor sich schließlich wieder aufrichtet, geschockt und wütend zugleich, und starrt auf die Quelle des Schwertlichts. Sah ein Gestalt, die sich langsam vom Boden erhob, wo eben noch gestanden hat, und immer größer wurde, bissi schließlich ein vollständig menschlich Form annahm. Es war Hanli, der soeben die Kombination aus Weichnackentechnik, Atemverbegangstechnik und Täuschungstechnik angewendet hat. Hanli, in erdfarbene Roben gehüllt, hielt ein Kussschwert in der linken Hand, sein Augen voller Ruhe. Beruht zutiefst, dass sein vorheriger Schwertengriff fehlgeschlagen war. Der Altmann, Dr. Mo, war kreidebleich. Zitterte unkontrolliert von dem gefährlichen Schwertengriff und war schnell ausgewichen. Kapitel 47, die dämonische Silberhand gegen Luo Yangs Technik. Dämonische Silberhand, dies drei Wörter entführen langsam Dr. Mo's Lippen. Sein Stimme war tief und sanft, als käme vom Himmel und strahlte ein unvorstellbar dämonisch Kraft aus, die Hanli unwillklich erzitten ließ und innehalten ließ. Kaum hat ausgesprochen, brach ein gewaltiger Totungsdrang aus Dr. Mo hervor, wie ein tobender Stimme, der immer starker Word, sich in all Richtungen ausbreitet und die gesamte Klein hat erfüllt. Hanli, der vorwärts ging, Word von dieser gewaltigen Kraft getroffen und musst mehrere Schritte zurückweichen, bevor sein Gleichgewicht wiederfand. Hanlis Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, ein Welli der Angst überkam ihn. Wusste,
Das sein Gegner sein war ultimative Technik gegen in entfesselt hat, der Vorherige Schwertstreik hat in Offenbar provosiert. Hihi. Kleine Bengel, du wirst die berühmt Technik der dämonischen Silberhand gleich selbst erleben. Isse I froh, dass du mein Technik anwenden dürftest. Die arroganti Stimme von Dr. Mo war ohrenbetäubend und dronte han Lee in den Ohren, doch glücklicherweise bisas sie keine near Energie, sodass die Wirkung nicht gravierend war. Es schien, als Word sein gegenüber die misslungen Technik nicht erneut gegen in einsetzen, was in etwas beruhigte. Als Dr. Mo zweimal hintereinander arrogant den Namen Dämonen Silberhand erwähnt, überkam han Lee ein Gefühl der Angst, als die Hand des anderen betrachtet. Der Anblick erfüllt han Lees Augen mighty entsetzen, sein Lippen, die zuvor fest zusammengepresst waren, auf nieten sich nun leicht. Von Dr. Mo's Ellbogen aufwärts schienen sein zuvor dunnen, nockigen Arm plötzlich angeschwollen zu sein und die ursprünglich lange Wheat zu betreffen. Noch erstaunlicher war, dass die Horten seinen Handen, die zuvor gelb gewesen war, nun silbrig weiß geworden war. Im Sonnenlicht reflektiert sie den eisigen, metallischen Glanz, scheinbar unzerbrechlich, als wär sie aus echtem Silber geschmiedet. Ist das die Wastok von Dr. Mo, als han Lee das sah, sank ihm das Herz. Sein Hand, die den Schwertgriff umklammert, war sofort schweißnass, sein Handflächen klatschnass. Schließlich hat kaum Kampferfahrung. Allein die drastisch Veränderung seiner Aura und die seltsamen Bewegungen seiner Hand ließen ihn schon nach Luft schnappen. Doch han Lee fast sich wieder, sein Gesicht ruhig, one Jed Spur von furcht, als hatte Dr. Mo's arroganten Gesichtsausdruck gar nicht bemerkt. Dr. Mo war leicht verraget. Obwohl han Lee scherzte, fand es dennoch. Hielt es für eine Verschwendung von Talent, dies besondere Technik in einem Teenager anzuwenden, so als würde man im IT einem Fleischmesser ein Huhn schlachten. Deshalb hoffte han Lee verängstigt und während sichert zu sehen, wenn sein Markt demonstriert. Weißt du, why mich dieser Blick in deinen Augen ankelt? Ein kleiner Bengel im IT Milch im Mund, und du tust so, als hattest du einen narrensicheren Plan, als ob die IRLs schon in der Hand lag. Dr. Mo sagt kalt und verbage sein tief Abneigung gegen han Lee nicht. Ach, wirklich. Dr. Mo so zu erschrecken, ist mir ein Ehre. Diesen Vorteil wird ich in Zukunft weiter ausbauen. Han Lee schwieg nicht und konterte mit spottischen Worten, in der Hoffnung, ein Schwarz in den Worten seines Gegners aufzudecken. Offensichtlich war han Lees Versuch erfolglos. Der Alt-Doktor sagt nichts mehr, doch mit einem lauten nur prallten sein Hand aufeinander. Das ohrenbetäubend Geräusch des reibenden Metals ließ ihn erschrocken. Blitzschnell schoss in die Luft, sein silbern Riesenhand erhoben, verwandelt sich in einen Wirbelwind und stürmte mit der Wucht eines einstürzenden Berges auf han Lee zu. Offenbar wollte kein Zeit verlieren, sondern han Lee mit seiner göttlichen Kraft mit einem einzigen Schlag bezwingen. Han Lees Gesichtsausdruck wird ernst, und konzentriert sein ganz Aufmerksamkeit auf den Angriff seines Gegners. Als den Angriff auf seinen Kopf zukommen sah, hob sein Kussschwert und stieß es genau dort zu, wo der Gegner unweigerlich in Gefahr war, und die Kehle. Der Alt-Doktor sah han Lees Arroganz. Angesichts dieser Überheblichkeit und one Rückseher in seinem aggressiven Angriff konnte sich ein gewisses Wohlgefallen nicht verkneifen und sagte mit einem finsteren Lächeln. Sterben, dann packte mit einer Hand han Lees Kussschwert, während mit der anderen auf dessen Schulter zielte und heftig zuschlag. Doch der Schlag von Dr. Mo, so kraftvoll ort schien, war in Wirklichkeit nur halb so stark. Stand in wolligem Widerspruch zu seinen grausamen Worten, vielmehr schien Angst darüber zu haben, han Lee ernsthaft zu verletzen, und es blieb unklar, welches dahinter steckte. Han Lee kannte die Wahrheit natürlich nicht, aber selbst wenn sie gekannt hat es nicht gewahrt, die Hart der Hand seines Gegners mit sein. Kapitel 48, Torschend Wort. Der Ast landet sanft in han Lees ursprüngliche Position und dreht sich, wie ein Geist, sein Gesicht war im Zugewand. Die anfängliche Arroganz war völlig verschwunden und einem verwirrten Ausdruck gewichen, doch in seinen Augen blitz etwas Ungewöhnliches auf. Auch han Lees Zustand war nicht gut. Rang nach Luft, sein Gesicht war blass,
kalter Schweiß stand im auf der Stern, und sein Wangen waren ungewöhnlich gerotet. All dies dutit klar darauf hin, dass Hanleys lebensrettend Technik einen Großteil seiner Kraft aufgesert hat und der SIE wohl nicht mehr anwenden konnte. Hanley holt tief Luft und versagt, sich zu entspannen und die eben angewandten Luoyangschreit weniger einzusetzen. SIE hatten seinen Körper stark belastet. Hut konnte nergid Gelegenheit nutzen, Kraft zu tanken und in der Hoffnung auf einen Sieg in der nächsten Rund zu kämpfen. Hanley senkte den Kopf und blickte auf sein linke Hand, die noch immer leicht zitterte. Der Arm war wollig taub, spürte nichts mehr darin. Konnte sein Schwert nicht mehr haben. Sein gezieltes Training mit dem linken Arm schien vorerst nutzlos, konnte nur noch mit der rechten Hand kämpfen. Bei diesem Gedanken lächelte bitter. Hat mehr als die Hälfte seiner Kraft verloren, was es ihm unmöglich machte, die tiefgründigen Luoyangschreit weiter anzuwenden. Schlimmer noch, konnte nur noch einhändig kämpfen. Die Lage war aussichtslos, und es schien ihm kein anderer zu bleiben, als seinen letzten verborgenen Zug einzusetzen. Hanley blickte son draußen, schätzte den Zeitpunkt ab und dachte, dass es nun der richtige Zeitpunkt war, diesen Zug zu entfesseln. Warf einen Blick auf das Kussschwert, das in der Wand steckte. Es schien unmöglich, dies Waff zu bergen, sein Gegner würde es ihm nicht erlauben, ihn fast so hinzugehen und sie herauszuziehen. Nach kurzem Überlegen zog Hanley ein ander Waff aus seiner Brust, ein etwa 1,5 Meter langes Kussschwert. Die es so kurz war, die Bezeichnung Dolch treffender gewesen. Doch als es aus der Shade gezogen ward, wirkte es viel breiter als ein gewöhnlicher Dolch, glanzte die hellen Soße scharf aus Hanley legte die Shade beiseite, nahm das Schwert in die rechte Hand, streckte den Arm aus und richtete die Spitze diagonal auf seinen Gegner, einen Angriff vorzutauschen. Der erst beobachtet als, griff aber nicht soffeten. Zog die Hand hinter den Rücken, sein Gesichtsausdruck ward freundlich, und mit sanfter, warmer Stimme sagte Hanley, den wiederholten Ausweichmanöver sind in der Tat unerwartet. Aber glaubst du hast wieder so viel Glück wie zuvor und kannst mir erneut kommen? Den Beinarbeit eben war wahrlich ein Wunder, aber sie scheint Grenzen zu haben, das ist kein Kleinigkeit. Rein körperlich gesehen wirst du das nicht noch einmal so reibungslos ausführen können. Ergib dich einfach. Du siehst doch, dass ich dir nichts Böses will. Wenn du tust, was ich sage, wird es vielleicht nicht so schlimm ausgehen, wie du befürchtest. Dr. Mo's Verhalten ändert sich so schnell wie das eines Chameleons und jagte Hanley einen Schauer über den Rücken. Im einen Moment war ein gütiger und wohlwollender Meister gewesen, im nächsten kalt und rücksichtslos, und nun riet tatsächlich, sich zu ergeben. Hanley wusste nicht, was sagen sollte. Hielt in für einen Narren, den man leicht zurechtweisen konnte? Doch dies wird gaben Hanley tatsächlich etwas zuversicht. Wenn kein Zweifel an ihm hat, warum sollte denn mit solch naiven Tricks versuchen, in zu tauschen? Hanley verstand dies Gedanken sofort. Seufzt, schüttelte leicht den Kopf und dutit wortlos mit dem Kussschwert in seiner Hand auf den anderen. Mit wenigen schnellen Fußbewegungen machte sein Botschaft deutlich. Die Dern auf Dr. Mo's Stern pockten. Als sah, dass Hanley seinen Rat wollig ignoriert und in stattdessen mit seiner Waff provosiert, konnte seinen Sohn nicht lange unterdrücken. Du weißt nicht, was Gott für dich ist, plötzlich machte einen großen Schritt nach vorn und rief wütend, nur noch einen Schritt bis am Horizont, dann, mit einer blitzschnellen Bewegung, torchte als würde teleportieren, bis auf wenig Schritt vor Hanley auf und überraschte alle Anwesenden. Hanley wirkte sichtlich verängstigt, sein Gesichtsausdruck variiert entsetzen, und which schnell zwei Schritt zurück, Abstand zu seinem Gegner zu gewinnen. Hielt sein Kussschwert waagerecht vor sich und verwandelt es in einen kleinen Strahl kalten Lichts, der Dr. Mo den Weg verspürt. Scheinbar hatte den Schmerz ihrer vorherigen Begegnung wollig vergessen. Dr. Mo grinste höhnisch und schenkte seinem Gegner dies Erinnerung natürlich nicht weiter Beachtung. Spreiste die Hand. Hanley griff und beachtet das kalte Licht nicht. Gerade als sein beiden silbernen Arm vom Lichtstrahl des Schwerts verschlungen werden sollten,
Tonte von der anderen Seite ein Leises Kitchen. Es war ein freudiges, selbstgefälliges Lachen, wie das einst Jaggers, der sein Beaut in die Falle Tappen sieht. Der erst Mo zuckte zusammen, sein Angriff verlangsamte sich unwillkürlich. Hielt einen Moment in, dann hörte ein kalte, eisig Stimme, du wurdest nun wahrhaftig getauscht. Sei dir das Kussschwert in meine Handen, daraufhin blickte der erst Mo unwillkürlich auf das Kussschwert. Sah, dass der Gegner sein Arm nicht mehr bewegt und eine seltsame Haltung eingenommen hat. Sein Oberkörper war leicht nach hinten genäht, ein Hand hielt das Kussschwert waagerecht in seiner Seat, die andere Hälfte war extrem angewinkelt, sein ganzer Körper ähnelte seltsamerweise einem gespannten Bogen. Und das Kussschwert, abgesehen von dem schwachen blauen Licht, das von ihm ausging, war nichts weiter. Es war nichts Ungewöhnliches darin, was Dr. Mo ein wenig überraschte. Konnte es sein, dass der Gegner ein solch seltsame Haltung eingenommen hat und in darüber hinaus anlog und tauschte, in zu verwirren und die Gelegenheit zu nutzen? Bei diesem Gedanken musste Dr. Mo schmunzeln und wollte seinen Gegner beinahe ein paar Mal verspotten. Kapitel 49, die Float in der Float. Als Hanley sah, dass die beiden Seiten kurz vor dem Zusammenprall standen, dreht sich die Schwertspitze in seiner Hand leicht, winkel veranderte sich minimal. Es war nur ein klein Veränderung, doch in den Augen von Dr. Mo hat sie weltbewegend folgen. Plötzlich spürte Dr. Mo einen Lichtblitz vor seinen Augen, und mehr als sein blendend Weißstrahlen erschienen. Dieses Licht war unglaublich intensiv und blendet ihn angeheindet. Innerlich schrie auf, nicht gut wird schnell zurück und schloss sofort die Augen, doch es war zu spät. Das Weißlicht drang augenblicklich in sein Augen ein und ließ ihm keine Chance zu reagieren. Dr. Mo spürte ein Brennen in den Augen, gefolgt von heftigen Schmerzen. Tränen strömten unaufhörlich über sein Gesicht. Konnte sie nicht abwischen und zwang sich trotz der Schmerzen, die Augen zu öffnen, doch es sah nur ein verschwommen, weiß Flash. Nicht nur konnte nichts klar erkennen, selbst vergrößerte Objekt verschwammen und waren undeutlich. In diesem Moment spürte der alte Mann verstund wat zugleich. Beruht es, nicht unüberlegt in die Falle seines Gegners getappt zu sein. Doch Dr. Mo, der die Jianghu, die Welt der Kampfkünste, schon lange bereist hat, bis es noch immer einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit gefährlichen Situationen. Einerseits which der alte Mann zurück, sie zu gewinnen, andererseits sogar sein Hand zurück und nutzte sein dämonischen Silberhand, die gegen Schwerter und Speer immun waren, sie unentwegt vor seinem Körper zu schwingen und so die im feindlichen Stellen seines Oberkörpers zu schützen. Hat sich fest vorgenommen, nicht aktiv anzugreifen, solange sein Vermögen noch nicht wiederhergestellt war. All Angriff mussten warten, bis die Lage klar überblicken konnte, bevor weitere Attacken startet. Musste wachsam bleiben und dürfte nicht auf die listigen Tricks des Jungen Manets herinfallen. Dr. Mo hat sein anfänglich Verachtung längst abgelegt, dieser Kampf gegen Han Li war nicht weniger gefährlich als sein vorherigen Kämpfe auf Leben und Tod gegen gewaltige Gegner. Obwohl die Bewegungen seines Gegners nicht klar erkennen konnte, spitzte Dr. Mo die Ohren und konzentriert sich, aus den Geräuschen seiner Bewegungen abzuleiten. Sah Wage ein Gestalt vor sich aufblitzen, und unmittelbar darauf ertönte ein scharfer Laut, begleitet von einem kalten Windstoß, der ihn von vorn traf. Han Li's attentats versig. In diesem Moment verspürt Dr. Mo nicht nur keine Angst, sondern auch Genugtuung. Die Taktik seines Gegners war in der Tat etwas naiv. Hat man sich versteckt und in ausdem Hinterhalt angriffen, wäre völlig verzweifelt gewesen. Aber ein Angriff von vorn, was gab es die schon zu befürchten? Wusste, dass seine Fähigkeit, das Geräusch des Winds Seelefassung zu nutzen, längst perfektioniert hat, nicht nur einen Hieb mit dem Kussschwert, selbst ein fein Sticknadel, die auf ihn zuflog, war deutlich zu hören. Dr. Mo hört als deutlich, so gut aber absichtlich und ließ so ein klein Lücke vor sich. Tatsächlich ändert der Angriff augenblicklich sein Richtung, drang durch die Lücke und zielte direkt auf sein Kehle. Dr. Mo grinste, und im nächsten Moment schnellt sein rechte Hand vor, packte blitzschnell die Schwertspitze und hielt sie fest, die Scharf des Schwerts zu fürchten.
Der Gegner erkannte die Gefahr und riss das Kussschwert MIT aller Kraft zurück. Doch unter dem Einfluss des Silberhandemans war völlig bewegungsunfähig und verbrauchte all seine Energie. Dr. Mo fühlte sich etwas selbstgefällig, wagte es aber nicht, in zu unterschätzen, die fürchtet, der konnte die Situation durchschauen und fliehen. Obwohl sein Organ noch nicht vollständig erholt waren, setzte der Altmann plötzlich all sein Kraft ein und zog das Kussschwert zu sich heran, Han zurück zu und in Ernut zu überwältigen. Doch spürte, wie sein Hand unglaublich leicht ward, als wär sie federleicht. Erschrocken hielt die Schwertspitze doch noch fest, warum war sie plötzlich so schwerlos? Selbst wenn Han losgelassen hat, war sie nicht so leicht gewesen. Bevor der Altmann begreifen konnte, was geschah, spürte nur wenig Zentimeter von seiner Kehle entfernt ein scharfes, durchdringendes Geräusch. Es schien, als würde ein spitzer Gegenstand mit unglaublicher Geschwindigkeit auf ihn zurissen. Der Gegenstand hatte noch nicht einmal erregt, doch der Aufprall hat bereits einen leichten Schmerz in seinem Hals verursacht. One nachzudenken, which sein Körper instinktiv sein Kopf dreht sich ruckartig sieht und nater in verzweifelt in einem unvorstellbaren Winkel, einem Schlag zu entgehen. Dies war ein tödlicher Schlag. Ja des harten Trainings der Grundtechniken hatten sich in diesem Moment endlich ausgesalt. Dr. Mo spürte nur ein leichtes Frosteln im Nacken, der angreifende Gegenstand hat seinen Nacken gestreift, die Haut nur leicht aufgekratzt und keine Verletzung verursacht. Nachdem diesem Angriff ausgewichen war, befürchtete Dr. Mo, dass der Gegner noch einen weiteren Zug vorbereitet hat. One lange nachzudenken, ahmte instinktiv Han vorherige Fluchttechnik nach, dreht sich auf dem Boden und rollte rückwärts, Abstand zu Han zu gewinnen, bevor es wagte, aufzustehen. Nachdem sich aufgerichtet hat, spürte Dr. Mo einen heftigen Schmerz in seinem Nacken. Konnte nicht anders, als die Wand zu berühren und spürte ein klebriges Gefühl in seiner Hand, was darauf hindeutete, dass ein betrachtlich Mensch frisches Blut ausgetreten war. Schnell verschloss mit zwei Fingern die nahen Blutgefäß, und erst dann hört die Blutung auf. Nach dem ersten Schock begriff endlich, was gerade gefühlt hat. War ursprünglich nicht entkommen können, doch die Instinkte seines Körpers, die normale Menschen wie zu übertreffen, hatten eingesetzt, und war wie durch ein Wunder entkommen. Verdammt, bei diesem Gedanken blickte Dr. Mo unwillkürlich zu Han auf und bemerkte erst jetzt, dass wieder klar sehen konnte, sein Sehvermögen hat sich irgendwie normalisiert. Sah Han, der Dr. Mo mit einem finsteren Blick anstarrt und dessen flutscht offensichtlich nicht akzeptieren wollte. In seiner Hand hielt ein scharf Waff, mehr als 2,5 Zentimeter lang. Von ihrer Form her ähnelte sie einer Sekursen Kuhl, doch der Griff war der Griff des ursprünglichen Schwerts. Das Gesamtbild war etwas seltsam, und in der Vorderseite befand sich noch etwas Blut, dieselbe bizarre Waff, die Dr. Mo zuvor verletzt hat. Dr. Mo's Gesichtsausdruck war kalt, sein Augen voller Wut. Hat sich beinahe das Leben genommen und konnte sich nicht lange beherrschen. Kapitel 50, der Weihrauchhang. Dr. Mo dachten den Anfang zurück, als das Haus betreten hat. Han hat ihn absichtlich daran gehindert, die Tür zu schließen. Offenbar hat Orcher die Sonnenreflexion geschickt eingesetzt. So jung und doch so tiefgründig denkend, hat ein so perfide Falle, vorbereitet, der selbst ein alter Mann mit Erfahrung in der Kampfkunstwelt entkommen konnte. Sein Plan waren wahrlich raffiniert, sein Erfahrung stand in krassem Widerspruch zu seinem Alter. War etwa ein Geborens Wunderkind, ein wiedergeborens Wunderkind? Je langer nachdacht, desto mehr Angst überkam ihn, und kalter Schweiß rann ihm über den Körper. Nach diesem Rückschlag war Dr. Mo Han gegenüber nun besonders wachsam. Vorsichtig begegnet ihm und wagte es nicht, unüberlegt zu handeln. In deinem Grund start Han Dr. Mo Nuren, die Absicht anzugreifen. Einen Moment lang herrschte angespannt still, Großaugen blickten ihn klein. Nach einer Weile, in der die Atmosphäre unangenehm war, öffnet Han plötzlich den Mund und sagt etwas, das Dr. Mo vor Staunen die Augen weit aufreißen ließ. Alter Mo, lass uns Frieden schließen, oder ich ergib mich, was meinst du?
Dan winkte han Lee entschlossen mit der Hand, ließ die Waffe fallen, die in der Hand hielt, und zeigte sein Perlweissens an. Lachelt Dr. Moen und so tatsächlich wie ein junger Mann vom Land aus ergeben, fragte Dr. Mo zuerst Doktor, hat sich verhört, die wird seins Gegenübers falsch verstanden, reagiert aber sofort. Blickte ungläubig auf die eisern Kuhl, die han Lee weggeworfen hat, und fragte wuten zurück, was für eine absurde Idee ist du denn? Glaub je nicht, ich nehme dir den hinterlistigen Wort ab. Wenn du dich ergeben wolltest, hattest du es von Anfang an können. Warum erst nach einem Kampf auf Leben und Tod, in dem ich lebe und du stirbst? Han Lee lachelt Dr. Moen, one ein Wort zu sagen. Der alte Mann schien die Kritik stillschweigend zu akzeptieren, und die beiden verharrten einen Moment in einer Pattsituation. Nach einer Weile schien Dr. Mo etwas äußerst Amüsantes einfallen zu sein, sein Körper spannte sich plötzlich an, sein Hand umklammerten seinen Bauch, unterbrachen ein herzhaftes Lachen aus, ein so freudiges Lachen, dass ihm sogar Tränen über die Wangen liefen. Haha, haha, das ist ja interessant. Ich hat so ein wichtig Angelegenheit wollig verges sen. Ich hat nie gedacht, dass ich gegen dich kämpfen, dir in einem Duel kämpfen wird, der Altar sprach zwischen seinen Lachenfallen undeutlich. Han Lee runzelt die Stirn, entspannte sich dann aber, als wäre nichts geschehen. Blickte aus dem Fenster, ein Lächeln umspielt sein Lippen, weder panisch noch gehetzt, und sagt, Alter Mo, meinst du nicht, wir haben so lange gesoget? Es ist sieht, dass so bin denn der Altast sagte leicht zusammen, sein Lachen verstummt. Langsam richtete sich auf, sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, und start han Lehen, one sein Mien zu versiehen. Nach einem Moment erwiderte cool, ich verstehe auch, dass es sieht ist, dass so bin denn beid waren sich plötzlich sicher, die Oberhand zu haben, als hatten sie im Menü einen Weg gefunden, den anderen zu bezwingen, in der Unterwerfung zu zwingen. Nach einem peinlichen Schweigen ergriff han Lee als erster das Wort, voller Zuversicht in sein Fähigkeiten, überzeugt, dass den alten Arzt am Einlenken bewegen und solche Gedanken endgültig vertreiben konnte. Alter Mann Mo, wissen sie es oder nicht? Nein, Leben liegt in meinen Händen, han Lees Wort schockierten all. Mein Leben liegt in ihren Händen, spottet Dr. Mo ungläubig. Finden sie nicht, dass ihr Wand etwas ungewöhnlich aussieht, an Sinn, ich habe sie sorgfältig untersucht, an ihrem Kussschwert ist absolut nichts, begann Dr. Mo zu erwidern, doch mitten im Satz veranderte. Sich sein Gesichtsausdruck schlagartig, als ihm einfiel, dass ihn nicht das Kussschwert, sondern der versteckte Dolch verletzt hat. Es scheint, als müsst ich nicht viel sagen, alter Mann Mo verstet mich bereits, kichert han Lee und so den anderen an. Was kann ich schon tun? Vergessen Sie nicht, ich habe Ihnen die Kunst des Trankbrauens beigebracht, es gibt kein Gift, das ich nicht heilen kann. Dr. Mo's Gesichtsausdruck normalisiert sich sofort wieder, und sagt ruhig, ich habe vergessen zu erwarnen, dass ich die Waffe mit der verfangenden Duftseed behandelt habe. Verfangend Duftseed, rief der Altast Mo entsetzt aus das hat ganz offensichtlich nicht erwartet. Stimmt. Och der Alt Mann Mo kennt die Wirkungskraft dieses Mittels, sagt han Lee langsam und spottisch. Unsinn. Why ist du dieses Gift denn zusammengebracht? Ich habe dir kein einziges Detail über die Zubereitung verraten, außerlich wird sich Dr. Mo weiterhin vehement und schien han Lees Worten nicht zu glauben. Doch das ungewöhnliche Gefühl in der Wand ließ in zu 80 oder 90% sicher sein. Angesichts von Dr. Mo's anhaltendem Widerstand süfst han Lee und so sich gezwungen, es ihm im Detail zu erklären, vergiss nicht, den Medizinbuch hat mich ursprünglich überhaupt nicht eingeschränkt. Die Zubereitungsmethode ist in einem vernachlässigten Buch über Heilkrauter festgehalten. Hat ich es nicht genau geprüft, wär es mir womöglich wirklich entgangen. Dr. Mo erinnert sich, wie an dies Rezepte gelangt war. DASIE will medizinisch Zutaten und zahlreiche Arbeitsschritte fordert, hatte aus Angst, etwas zu vergessen, die Zubereitungsmethode und die benötigten Zutaten sorgfältig auf einen Zettel kopiert und die sen in ein Buch gesteckt. Später geschahen den Dinge, und verges den Zettel wollig. Hat sich nie vorstellen können,
das Han Li nun nutzen und im so groß Problem bereiten Word. Setzen wir uns zusammen und besprechen das in Ruhe. Nur ein bisschen, wir können uns schon wieder einigen, sagt Han Li selbstsicher. Dr. Mo schnaubte und ignoriert Han Li. Kapitel 51, der Ries demonstriert sein Markt. Wer einmal von diesem verlockenden Duftgift vergiftet wird, dessen Toxizität breitet sich langsam über den Blutkreislauf im ganzen Körper aus innerhalb einer Stunde hat ein normaler Mensch noch Glück und schwebt nicht in großer Gefahr. Für Kampfkünstler hingegen ist es ein tödliche Bedrohung. Vergiftet dürfen ihre Energie nicht leichtfertig einsetzen, die das Gift sonst noch schneller wirkt, Blutstau verursacht und unerträglich Schmerzen auslöst. Mit der Zeit wird das Eindringen des Gifts in den Körper immer problematischer. Zwar lässt es sich mit innere Energie kontrollieren, doch müssen täglich Gegengifte eingenommen werden, die Wirkung des Gifts zu unterdrücken. Andernfalls verformen sich die Nocken im ganzen Körper allmählich, der Körper schrumpft langsam und wird schließlich zu einem ausgetrockneten Klumpenschlamm, der regungslos am Boden liegt. Noch erschreckender ist jedoch, dass das Gift, sobald es in die Nocken eingedrungen ist, nicht vollständig eliminiert werden kann. Nur die Einnahme von Gegengiften kann seine Wirkung verlangsamen. An diesem Punkt ist das Gift Teil des Körpers geworden und kann nicht mehr entfernt werden. Und die Zutaten, aus denen dieses Gift hergestellt wird. Dieses Gift ist äußerst vielfältig und besteht aus vielen austauschbaren medizinischen Inhaltsstoffen. Obwohl SIE all die gleichen Folgen haben, variiert die spezifische Toxizität je nach Person, die SIE herstellt, was SIE bizarr und unberechenbar macht. Auch die natürlichen Gegenmittel sind nicht allgleich, nur derjenige, der das Gift hergestellt hat, kann die Wirkung analysieren und ein Gegenmittel entwickeln, seine Toxizität zu kontrollieren. Selbst wenn SIE die Zubereitungsmethode des duftenden Fadens kennen, sind nicht in der Lage, das Gegenmittel herzustellen. So liegt das Leben des Vergifteten in den Händen des Giftmischers. Kann nur Gehorsam Befehl befolgen und darf sich nicht wehren. Dr. Mo ging die Erinnerungen an den duftenden Faden in Gedanken durch und Verstand nun, warum Han Li so sorglos war. Innerlich grinste Honig, sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, und sagt kalt, ist das dein letzter Ausweg, Jung, wenn du kein weiteren Tricks mehr in petto hast, dann gib auf, Han Li's Hers sank ihm in die Hose. Dr. Mo's Gesichtsausdruck blieb unverändert, scheinbar unbeeindruckt von seinen Drohungen, was ihm veriert, dass sein Gegenüber Unterstützung hat. Sah genau hin, und tatsächlich schien Dr. Mo sich überhaupt nicht das Gift zu kommen. Sein Gegner war mit dem Gift der duftenden Rank vergiftet worden, doch es schien ihn nicht zu kommen, zeigte nicht die geringste Regung. Han Li begriff daher klar, dass deutlich im Nachteil war und sein Gegner zuversichtlich schien, in Gefangen zu nehmen. Als Dr. Mo Han Li's Schweigen bemerkt, kicherte mit einem listigen Funkeln in den Augen und rief beiläufig, Eisensklave, schnappen die Eier, die fiel Han Li plötzlich ein, dass nach Betreten des Hauses ein wichtig Person wollig vergessen hat. One nach zu denken, hackte mit den Sehen nach der Waffe neben sich, und die Eisenkühl sprang muhelos in sein Hand. Blitzschnell schoss ein groß, dunkel Gestalt, begleitet von einem heftigen Windstoß, aus der Eck des Raums hervor und erreicht in ihm eine Geschwindigkeit war so unglaublich, dass Han Li keine Chance erflutscht hat. Hilflos konnte nur mit der Kühl in seiner Hand auf die kleinen Pobacken der schattenhaften Gestalt einstecken, in der Hoffnung, den Gegner ein wenig zu behinden, so noch ein Chance auf sich zu haben. Mit einer kleinen, kurzen Kühl auf an der Körperteil zu zielen, war schlichtweg unmöglich. Doch Han Li hat jetzt kein Anderwahl. Der Gegner war wahrlich gigantisch, und die Waffe in seiner Hand war nur einen halben Zoll lang und reichte nur bis zu dieser Entfernung. Han Li fühlte sich plötzlich, als wäre mit einem Monster und nicht mit einem Menschen zusammengestoßen. Sein Handgelenk fühlte sich an, als wäre es mit Wolle wucht von einem großen Stück Holz getroffen worden, und Wolle augenblicklich jeds Gefühl. Sein Körper wird wiederholt mehrere Schritte zurückgeschleudert, und die Eisenkühl in seiner Hand fühlte sich an, als wäre es gegen einen Stein geschlagen, weggeschleudert worden und verschwunden. Han Li war entsetzt. Gerade als sich wieder gefangen hat,
verdunkelte sich sein Blick, und ein riesige Gestalt stürmte auf ihn zu, 0. Unmittelbar darauf durchfuhr in ein stechender Schmerz in den Schultern. Zwei gewaltige Hand packten sein Schulternocken fest, sodass sich fühlte, als würde quetscht. Hanley schüttelte sich verzweifelt mehrmals, doch sein Körper fühlte sich an, als würde ein riesiger Berg auf ihm lasten und in bewegungsunfähig machen. In seiner Verzweiflung ignorierte als und rammte dem Gegner sein Knie in die Weichteil. Verdammt, schrie Hanley vor Schmerz, Schweiß rann ihm über das Gesicht. Die im feindlich Stell des Gegners war unerwartet hart, es fühlte sich an, als wär sein Kniescheibe gegen einen Stein geschmettert worden, wie ein Ei, das in 1000 Stücke sprang. Doch dies Action schien den Gegner nur noch mehr zu erzürnen. Die riesige Hand auf seiner Schulter verstärkte plötzlich die Kraft, sodass Hanley vor Schmerz fast ohnmächtig wurde und kraftlos zu Boden sank. Eiserner Sklave, sei sanft. Dieser Kerl ist mir von großem Nutzen. Genau in diesem entscheidenden Moment ertönte Dr. Mo's tadelnde Stimme. Kaum waren die Wort verklungen, spürte Hanley, wie die Leichtigkeit in seinen Schultern nachließ und der Schmerz deutlich nachließ. Konnte sich ein inneres Aufatmen nicht verneifen. Summers 10-mal empfand Dr. Mo's Stimme als angenehm. Doch nach dieser glücklichen Begegnung verstärkten sich die Zweifel, die ihn schon so lange plagten, nur noch. Von Anfang an war Hanley aufgefallen, dass Dr. Mo aus unerklärlichen Gründen in kritischen Momenten immer zurückhielt, aus Angst, ihn zu verletzen. Natürlich glaubte nicht, dass es sich einen plötzlichen Anflug von Gut, einen Akt bewusster Barmherzigkeit handelte. Die musste etwas anderes dahinterstecken, das nicht wusste. Heimlich begriff die sen Gedanken und wollte ihn nutzen, mit seinem Gegner zu verhandeln und einen Weg zu finden, des Fangen zu entkommen. Der alte Doktor trat vorin, als hatte sein Gedanken durchschaut. Ein spottischer Ausdruck huschte über sein Gesicht. Klopfte Hanley kurz auf die Brust und zog den einen Schutzspiegel hervor. Kapitel 52, 7 Geister verschlingen Seelen. Hanleys Gesicht wurde kreidebleich, sein Augen weiteten sich, als Dr. Mo anstarrt, der die seltsam Klinge hob. Im Sonnenlicht glanzte die Klinge und offenbart ihr unvergleichlich Markt. Spürte einen Stick der Angst, doch die Vernunft sagt ihm, dass die anderen so weit gegangen wären, in Gefangen zu nehmen, und nicht sogen würden, im das Leben zu nehmen, sei bedrohten in lediglich. Als die scharf Klinge langsam von oben herabsinken sah, direkt auf seinen Oberkörper gerichtet, schwieg und bewahrt einen ruhigen Gesichtsausdruck. Erst als die Spitze der seltsamen Klinge nur noch wenige Zentimeter von seinem Kopf entfernt war und ihm ein Schauer über den Rücken lief, schloss langsam die Augen. Ein flutschiger Anflug von Ruhe durchfuhr sein Herz. Wollten sie mich wirklich töten? Hat ich das gewusst, hat ich im Neid gefleht, vielleicht gab es noch einen Funken Hoffnung, mein Leben zu retten. Ich bin noch jung, und ich will wirklich nicht so sterben. Wenn mein Eltern zu Hause von meinem Tod erfahren, frage ich mich, ob ich untröstlich sein werden, ob ich es beruhen werden, mich zur Sekte der 7 Mysterien geschickt zu haben. In diesem entscheidenden Moment zwischen Leben und Tod wirbelten were Gedanken in Hanleys Kopf herum, wirst du den Gedanken blitzten durch seinen Kopf, als hat in einem Augenblick die Freuden und Leiden des Lebens erfahren und ein tieferes Verständnis von Leben und Tod erlangt. Ein nackens Geräusch einer scharfen Klinge drang in sein Ohr. Hanleys Körper zitterte leicht, doch war sofort überrascht, spürte keinerlei Schmerzen. Was geschieht? Fragte sich überrascht und öffnet die Augen. Als sie öffnet, war Hanley wie gelähmt. Sah etwas Unerwartetes. Die scharf Klinge steckte oberhalb der Schulter von Dr. Mo tief in seinem Körper, nur der Griff ragte heraus und zitterte leicht. Wie leicht, weil sie so scharf war kein einziger Tropfen Blut vergossen worden, was einen äußerst unheimlichen Anblick bot. Hanley starrte fassungslos an, den Mund weit offen, während Dr. Mo ruhig blieb und in Sogar lobte. TSK, junger Mann, du ist noch matt. Selbst im IT der scharfen Klinge in deinem Hals ist du nicht Neid gefleht. Du bist wirklich bemerkenswert, auf meinen Reisen durch die Welt der Kampfkünste bin ich weilen begegnet,
die sich vor allen anderen als Helden und Furchtlos-Krieger ausgaben. Doch sobald sie in mijn Hand gerieten, verwandelten sie sich bei der geringsten Einschüchterung in Hand, nieten auf dem Boden und flehten Leben. War fegelinge, die sich ans Leben klammerten, Hanli war wie gelähmt, den Mund wie fen, sprachlos, und wusste nicht, wie mighty dem anderen umgehen sollte. Hat beinahe sein wahres Wesen offenbart, doch hat nach außen hin arrogant gewirkt. Tief in seinem Inneren hegte noch immer einen von Hoffnung, dass Glück hat und glaubte, der an der Word es nicht übers bringen, im etwas an zu tun. Hat nur so getan, als wolle fliehen. Sein Gesichtshort war zudem so dun, dass nicht einmal den Mund öffnen konnte, Neid zu fliehen. Angesichts von Dr. Mo's anhaltendem Lob war Hanli nicht so torigt, sich absichtlich zu erklären, doch ein Vielzahl von Gefühlen überfluteten, wusste nicht, aber sich freuen oder langweilen sollte. Während Hanli noch nachdacht, stieß Dr. Mo im blitzschnell mehrere Messegriff in den Körper, so dass noch die Dämonenkopfformigen Griff herausschauten. Als Hanli wieder zu sich kam, entdeckte entsetzt, dass insgesamt 7 scharf Messer Dr. Mo's Schultern, Bein, Bauch und Brust durchbohrten. Aus der Fern so es aus, als sie von einem chaotischen Messerhagel zerstückelt wurden. Hanli war gleichermaßen amüsiert und erschrocken und erkannte, dass die Selbstverständlichung seines Gegenübers wahrscheinlich eine Demonstration einer extrem mächtigen Technik war, die ihm wie liegt. Entgegenwirken sollte. Nachdem die Messer einschwert hat, sprach Dr. Mo nicht, sondern bügt sich hinunter. Vor Hanli sitzend, schloss der Ries die Augen und versank in einen meditativen Zustand, völlig unberührt von der Außenwelt. Hanli spürte, wie sich hier ein selten Gelegenheit zerflatscht bot. Versucht, Hand und Fuß zu bewegen, doch im selben Moment durchfuhr in ein Ruck in den Schultern, unter start. Hanli lächelt bitter. Wie hatte die sen Riesen nervös sen? Hatten doch aufmerksam beobachtet und war im Nei von der Seat gewitchen. Wie hatte so ein Chance bekommen können? Offenbar hat Dr. Mo vor dem Eintritt in den meditativen Zustand als vorbereitet und fürchtet kein Geffer dorthin. Dieser Ries, genannt Eisensklave, war ein wahres Monster, genau wie Dr. Mo's dämonisch Silberhand, immun gegen Schwerter und Speer von Kopf bis Fuß, selbst sein Rippen waren unglaublich hart. Hut betrachtet sich als von seinem Gegner besiegt. Während der alte Mann Mo vor Hanli innerlich den Riesen verflucht, erfuhr plötzlich ein bizarre Verwandlung. Mo's Gesichtsmuskeln sackten, sein ganzer Körper bebte unkontrolliert, und sein Gesicht verzerrt sich, als leider immens Schmerzen. Zusammen mighty den scharfen Messen, die in seinem Körper steckten, süd die sein eisig und furchterregend Aura, als langsam kalte Luft im Raum aufstieg. Plötzlich hört Mo auf zu zucken und zu zitten, doch ein tiefer, guttureller Atemzug entfuhr seiner Kehle, erfüllt von tumlichen, tierischen Instinkten. Augenblicklich wirkte Mo nicht mehr wie ein alter Mann, sondern wie ein wildes Tier, das aus den Bergen entfesselt worden war. Dann geschah etwas noch Schrecklicheres. Vor einem Jahr war ein geisterhafter Nebel auf Mo's Gesicht erschienen, Kapitel 53, der Gutaushend Mann. Als Hanli dies hort, sagte zusammen, doch die folgenden Arenas weckten seinen Ehrgeiz und ließen ihn erkennen, dass es noch so weil es auf der Welt gab, was nicht wusste. Nach Dr. Mo's Schreier zitterten die 7 scharfen Messer, die in seinem Körper steckten, und aus den dämonenkopfformigen Griffen der Messer drang ein summendes Geräusch wie Vogelgezwitscher. Es wurde immer lauter und schärfer, als wolle es zum Leben erwachen, aus seinem Körper entfliehen. Dr. Mo war etwas verraget, als die Messer unaufhörlich vibrieren sah. Murmelt etwas vor sich hin, die es so leise und so schnell war, konnte Hanli es nicht verstehen, aber es war vermutlich nichts Angenehmes. Dr. Mo stand auf, dreht sich im Raum und stampfte schließlich mighty dem Fass auf. Wie in einem verzweifelten Versuch steckte einen Finger in den Mund eins der Dämonenkopfe. Die Situation war aussichtslos. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Der dämonische Kopf, der zuvor wie ein lebloser Gegenstand gewirkt hat, schloss plötzlich sein Maul, bis mighty seinen rauen Zahnen heftig auf die im Angeboten Kostlichkeit und beggend und sanft darin zu sorgen. Dr. Mo zitterte leicht, als unermesslich Schmerzen erleid.
Da der Schwarz Nebel sein Gesicht verhult, konnte Han Lee seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen, doch war gewiss ein sehr unangenehmer Anblick. Nach etwa der Zeit, die man zum Trinken einer Tasse Tee benötigt, hat der dämonische Kopf endlich Jennig gesorgt. Zufrieden offnete sein Maul wheat, und das zum Men verstammt. Nun wante Dr. Mo dieselbe Methoden und sorgte in jedem dämonischen Kopf einmal, bever widerwillig sein Fingers zurückzog. Danach wolfert Dr. Mo dieselben Handgesten wie zuvor, sprach nüt den Sprach und Riefe Bermels. Großtechnik der 7 Dämonenzielen Verschlingung, diesmal bewegten sich die scharfen Klingen nicht und gaben keinen Lot von sich, sondern offneten gleichzeitig ihr Organ wheat und gaben Blutrot Pupillen Pries. Blut strömt ausdem Mal, das sich gleichzeitig weitet, die Kiefer wulbten sich, und es rang nach Luft. Der dämonische Nebel auf Dr. Mo's Gesicht, als antier das drohend anheil, tobte wie ein Sturm, sein Tentakel schlugen wild umher, doch vergeblich. Aus der Oberfläche des Nebels wanden sich 7 klein schwarze Linien, die wunderschön bogen in die Luft zeichneten und dynamite äußerste Precision in die 7 wartenden Dämonenmale flogen, Stück für Stück von den Dämonenkopfen verschlungen zu werden. Han Lee war wie betot. Da Dr. Mo direkt vor ihm saß, konnte alles sehen, sogar jeden einzelnen Zahn des Dämonenkopfes. Han Lee, der dies an der Welt summers 10-mal betrat, war von dieser wundersamen Markt wie vom Blitz getroffen. Die seltsamen, scharfen Klingen, die grotesken Dämonenkopfe und der unheimlich schwarze Nebel auf Dr. Mo's Gesicht, all dies Phänomen widersprechen jeglicher Vernunft und zerstörten sein bishriges Weltbild. Han Lee war Gotten und Dämonen gegenüber stets skeptisch gewesen, glaubte erst daran, wenn es selbst gesehen hat. Nun aber standen die geisterhaften Szenen, die sonst nur aus Legenden kannte, direkt vor ihm. Why hat Han Lee da nicht entsetzt sein können? Innerhalb kürzester Zeit geriet sein Geist in Aufruhr. Stand einer übermenschlichen Macht gegenüber und war von gefangen. Wusste einfach nicht, wie damit umgehen sollte. Allmählich lichtet sich der geisterhafte Nebel auf Dr. Mo's Gesicht, word von dicht zu spärlich, schließlich war größtenteils vom Geisterkopf aufgesogen worden und nahm wieder sein hellste Farben, deiner noch weich sein Gesicht bedeckt. In diesem Moment war Dr. Mo's Gesicht nur schemenhaft zu erkennen, doch als Han Lee das eben enthüllt Gesicht sah, erschrak augenblicklich. Sein Mund stand offen, unfähig, ihn zu schließen. Hut hat Han Lee so weil es erschreckt, lässemt bei es Bielos. Als sein fantasievollen Szenarien. Torchten plötzlich auf und ließen in wie berauscht die Weltum sich herem Verges sen. Die torchte ausdem geisterhaften Nebel ein Gesicht auf, das eins Manes von etwa 30 Jahren, das Gesicht eins Manes in seinen besten Jahren. Onnen dieser so vertrauten Augenbrauen erkannte eindeutig Dr. Mo, nur Jahrzehnte jünger. In seinem entschlossenen Gesicht lag ein gebieterisch, aber nicht sonnig Präsenz in seinen Augen, und ein cooles Lächeln umspielt sein Lippen. Wie man es auch betrachtet, es war das Gesicht eins gutes Händen Manes voller Charme. Sein Gesicht, erfüllt von reifer Männlichkeit, besaß ein todlich Anziehungskraft auf Frauen. Ob Jungmädchen oder Witwen in den gemachten wohlhabender Haushalt, kein konnte dem Reis eins solchen Manes widerstehen. Im IT einer einzigen Handbewegung fielen sie im von selbst in die Arm, verfielen ihrem Bann und konnten sich nicht mehr beherrschen. Beim Anblick dieses Gesichts, Kapitel 54, der mental stabilisierend Talisman. Han Lee, du bist wirklich anpassungsfähig. Aber dich freizulassen, glaubst du, das ist möglich, trotz seines jugendlichen, lächelnden Gesichts, das ein strahlend, sonnig Aura ausstrahlt, die Frauen verrückt machte, erschrak Han Lee über den Klang seiner Stimme. Seine Stimme hat etwas Magnetisches, ansehendes und zugleich subtil Melancholisches, ganz anders als sein Aussehen. Sie wirkte im Vergleich zu seinem Aussehen fast minderwertig. Das Dr. Mo Han Lee summers 10-mal direkt im IT seinem Namen ansprach, war kein gut Nachricht, erfüllt Han Lee aber dennoch im IT Genugtuung. Es war weitaus besser als die Standage Anried kleiner, und mildert sein Frustration ein Vielfaches. Im Sonnenlicht wirkte Dr. Mo Hut Michelos, selbst seine Bewegungen strahlte Eleganz aus. War ein wahrhaft gutes Hände Mann,
ganz anders als früher. Es war, als wär sein Gesicht schon immer die Gusen. Das hat schon unzählige Kampfsportheldinnen verrückt gemacht, was genau wollen sie von mir? Sagen sie es einfach deutlich, han Lee war kein Mädchen, also wurde natürlich nicht hoffentlich zu der Person vorum sein, nur weil sie or surgewöhnlich gut aussah. Die sie außerdem gesagt hat, sie wollen nicht ungeschoren davonkommen lassen, gab es noch einige Grund, a Respekt zu erweisen. Was? Hihi, der Doktor bewiegt erneut sein kraftigen Gliedmassen und streckte und krummte sein langen, schlanken Finger. Lächelt wortlos, beantwortet han Lees Frage nicht, sondern zog stattdessen etwas aus seinem Gewand. Es war ein kleiner Seidenbeutel, dessen Farbe wie Feuer schimmert und dessen Oberfläche äußerst idel wirkte, kein gewöhnlicher Gegenstand. Was möchte sich in diesem Beutel befinden? War es wieder so etwas wie Diocese seltsam silbern Messer? Für einen Moment vergaß han Lee, den anderen zu fragen, sein Neugier war geweckt. Dr. Mo ließ han Lee nicht viel seltsam raten. Vorsichtig öffnete die ossige Verpackung und zog langsam ein gelbes Stück Papier heraus. Han Lee wirkte etwas enttäuscht, doch ein Schauer lief ihm über den Rücken. Konzentriert sich sofort, denn wusste, je unverständlicher etwas war, desto wahrscheinlicher war es, dass es eine unvorstellbare Wirkung hat. Das Papier, das sein Gegenüber vorgelegt hat, war gewiss nicht gewöhnlich, angesichts der seltsamen Ereignis, die sich zuvor zugetragen hatten, vermutete, dass sich darin ein bedeutendes Geheimnis verbarg. Dr. Mo hielt das Papier vorsichtig mit zwei Fingern und strich es glatt. Han Lee untersuchte es daraufhin genau. Das Papier war klein, etwa handtellergroß, sauber geschnitten und geformt, sein Farbe wirkte alt, als hat es viel Jahr bedauert. Am auffälligsten war die Vorderseite, die silbern glanzte und auf der mit Silberfarbe mehrere seltsam Symbol gezeichnet waren. So etwas hat Han Lee noch nie gesehen. Doch schon beim ersten Anblick spürte ein seltsam, geheimnisvoll Kraft in sich aufsteigen. Selbst die Technik des Juigen Frühlings in seinem Körper begann sich unkontrolliert zu bewegen, als wär sie durch die Symbol erweckt worden, was han Lee völlig verbluft. Die wusste, dass etwas nicht stimmte, konzentriert han Lee sein ganz Aufmerksamkeit auf dies bizarren Symbol, in der Hoffnung, ein verborgene Bedeutung zu entschlüsseln. Sah, dass die Symbol verschlungen und gewunden waren, aber dennoch einem bestimmten Muster zu folgen schienen. Ihre Anordnung schien tief Geheimnis zu bergen, doch diese reichte nicht, und han Lee konnte sie nicht sofort entschlüsseln. In diesem Augenblick erschien Dr. Mo vor han Lee als sah, wie han Lee mit einem seltsamen, hypnotisierten Ausdruck auf das Papier in seiner Hand starrt, huschte ein Horch von Mitleid über sein Gesicht. Doch dieser flüchtige Ausdruck which schnell seiner gewohnten Ruhe her. Natürlich, senkte sanft den Kopf, sein Mund dichten han Lees Ohr, und sagte mit extrem leiser Stimme, Han Lee, mach mir kein Vorwurf, ich heb kein anderwohl. Du wirst bald wiedergeboren werden, ich muss deinen Körper übernehmen, was sagst du dir? Was meinst du damit? Fragte han Lee, als Dr. Mo's Wort hört. Schreckt auf, sein Kopf rattert. Ahnte Wage, dass ein schreckliches Schicksal bevorstand. Han Lee ignoriert die einschuchtend Präsenz des großen Mannes hinter ihm und begann sich panisch zu bewegen, verzweifelt bemüht, aufzustehen. Hat noch ein paar Gegenstand bei sich, wenn sie wiedererlangen konnte viel leicht Chaos stiften und ein Chance zerflutscht haben. Eiserne Sklave, holt ihn fest, lass ihn keinen arge Mädchen, befahl Dr. Mo kalt. Han Lees Widerstand war endlich gebrochen. Zwei groß Hand, wie zwei klein Berger, verstärkten ihre Kraft und drückten auf sein Schultern, so dass sich nicht mehr bewegen konnte. Schweißperlen bildeten sich auf Han Lees Gesicht und tropften von seiner Stirn. Riss die Augen auf, bis sich auf die Lippe und starrt den Mann, der vor im Beschworenen murmelt, ausdruckslosen. Dr. Mo's Finger, die ein Stück gelbes Papier hielten, begannen sich wie von selbst zu bewegen, den Beschworenen folgend. Silbern Symbol erschienen. Darauf leuchteten die Zeichen nacheinander langsam silbern auf. Obwohl Han Lee sich nicht bewegen konnte, verstand genau, dass es sieht war, in anzugreifen, sobald als Symbol aufleuchteten.
Der erst start MIT ernster Mien auf das Papier und Wortet, bis das letzte Symbol Silben aufleuchtet. Sein Gesicht hält sich unwillkürlich auf, und dann, nach einigen besonderen Gesten, wedelte mehrmals MIT dem Papier in der Luft. Dann donnert es, fix. Im selben Moment wurde das Papier fest gegen Hanleys Hinterkopf gepresst und klebte dort fest. Sobald das Papier seinen Hinterkopf berührt, will Hanley die Kontrolle über seinen Körper. Konnte nicht einmal blinzeln und spürte nichts mehr. Sein Augen konnten noch sehen, sein Ohren noch hören, aber sein Bewusstsein war ihm fremd, konnte seinen Körper nicht mehr kontrollieren, wie ein Toter. Dieses Gefühl, es war völlig anders als die Lahmung durch Druckpunkt. Nach dieser Lahmung konnte sich zwar nicht bewegen, sein Sinne waren gelahmt, aber sein Körper nahm noch den wahr. Hanley war entsetzt. Wusste nicht, wie der andere in so gefangen genommen hat. Konnte man das als Erfolg werten? No kein Eil, Körper kann noch einmal erhalten werden, schien Dr. Moem absichtlich zu sagen, aber gleichzeitig auch, als würde es vor sich hin murmeln. Kapitel 55, die Drittperson. Dein Geist ist wirklich so lebhaft, wenn sich frei bewegen konnte, würde mir Kopfschmerzen bereiten, sagt Dr. Mo ruhig. Dann stutzte Hanley sanft und fürtien in den Raum. Draußen war es noch immer sehr heiß. Hanley fühlte sich, als wäre schon lange drinnen, obwohl es in Wirklichkeit erst kurz war. Der Doktor trug Hanley, als wäre ein Gegenstand, langsam durch den Medizinraum zu einer Steinmauer. Der kräftige Mann folgte ihm schweigend dicht auf den Fersen, wie ein Schatten, der ihm nicht von der sieht wich. Hanley sah deutlich, das war ihm ein Steinhaus stand, das noch nie zuvor gesehen hat. Dieses Steinhaus ähnelte der Steinkammer, die Hanley zuvor benutzt hat, es war vollständig aus Stein gebaut. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Außenwände MIT eine Schicht grauen Pulvers überzogen waren. Den Materialien nach zu erteilen, war das Steinhaus, obwohl relativ einfach, offensichtlich erst kürzlich fertiggestellt worden. Hatte noch seinen Geruchssinn gehabt, hatte den stechenden Geruch des Pulvers gerochen. Nein, jeder, der sich dem Raum nahet, wurde nedenlos getötet, befahl Dr. Mo MIT Bluttransfusion. Offenbar fürchtete unverhörte hin Arenis, die sein Plan durchkrossen konnten. Die Steinte ließ sich mühelos aufstoßen, und Hanley trat nachdenklich ein, bevor sie hinter sich schloss. Offenbar war ihm dieser Raum sehr vertraut, hat in MIT ziemliche Sicherheit erbo. Das Steinhaus war vollständig abgeriegelt und besaß kein einziges Fenster. Hanley erwartet nach dem Schließen der TUR stockfinstere Dunkelheit. Doch stattdessen war der Raum MIT ansaligen Lampen und Kerzen erfüllt, die hell leuchteten. Geschmolzens Wuchs erhält den Raum taghell. Hanley war sprachlos angesichts dieser Situation. Natürlich konnte weder Fragen stellen noch sprechen. Doch all das war ihm gleichgültig. Was ihn beunruhigte, war ein seltsames, quadratisches Muster MIT mehreren Metern Durchmesser, das in der Mitte des Steinhauses prangte. Das Muster schien aus einer Art Pulver gefertigt zu sein, doch Hanley konnte nicht erkennen, woraus es bestand, und natürlich dürfte es auch nicht wissen. Das Muster herum lagen viel forstgroß grün Jadestein. Im Licht schimmerten sie dort scheinend und waren offensichtlich selten. Werden Jadeliebhaber sehen, wie solch fein Jade wie wortlos Stein behandelt wird, waren sie sicherlich zutiefst betrübt und konnten schlaflos Nächte verbringen. Hanley beobachtet die Scene aus seinem Inneren heraus, als einen dumpfen Schlag hart und mitten in das Muster geschleudert wird. Lag auf dem Boden, nur die Deck war noch zu sehen. Hanley war etwas beunruhigt. Wie sollte in dieser kritischen Situation ruhig sein, wenn Dr. Mo's Bewegungen beobachten zu können? Die aber nichts tun konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich selbst zu trosten. Zum Glück war nicht MIT dem Gesicht waren gefallen, sonst hat nicht einmal mehr das Dach über dem Kopf gesehen. Plop plop plop. Ein rehe seltsamer Geräusche tonte. Hanley war etwas verwirrt, bemerkt aber sofort, dass das Licht deutlich schwacher geworden war. Erst jetzt begriff dass Dr. Mo das Licht ausknipste. Wusste nicht,
Welsh Verstekter Bejutung de Hintersteckte. Nach einer while sprach Dr. Mo plötzlich, sie sag 10, dies Methode ist wirklich praktikabel. Sie sollten wissen, dass ich auch ein Risiko eingehe sein Stimme war klar, aber eiskalt. Han Lee war etwas verwirrt und severaget. Wo waren Rediter? Sein Tonfall klang seltsam, aber außer ihnen beiden war niemand sonst im Raum. Konnte es sein, dass Dr. Moes so schnell vergessen hat? War von diesem verdammten Zettel völlig gelähmt und unfähig zu sprechen? Absolut kein Problem. Die Großtechnik der sieben Geisterseelenverschlingung und der geiststabilisierend Talisman, die ich ihnen zuvor beigebracht habe. Waren doch nicht geforscht, oder? Plötzlicher Tonte ein seltsam Mannestim im Raum. Sie klang wie die einst Jungen Manes, kaum 20. Han Lee war wie start. Hat hut schon so viel seltsames erlebt, viel mehr als in den Jahren zuvor. Und nun taucht die dies Stimme plötzlich auf, scheinbar zu allem fähig. HMPF. Was hatte sie mir denn vorher gebracht? Dr. Mo's vulgär Wort ließen Han Lee zusammensacken. Wer es vorher gewesen, hatte sich nichts dabei gedacht, aber Dr. Mo, trotz seines attraktiven Aushens, spuckte solche Bson Ausdruck aus, die Han Lee erschorden ließen. Du stehst kurz vor der letzten Herd und holst mir hab sicklich zurück, damit ich mir jemand anderen suchen kann. One diant Wort des Jungen Manes abzuwarten, fu Dr. Mo fort, sag nicht, du seist dir sicher. Du solltest wissen, dass du bereits tot bist, dein Körper ist tot, du bist ich. Why kannst du die keinen Groll hagen? Why kannst du nicht heimlich versuchen, mich zu täuschen? Dr. Mo locket in MIT fragen, wann einend Wort zu ermöglichen, als will all seine Nähe anru loswerden. Danach herrschte ein Weile still, abgesehen von Dr. Mo's gedampftem Stonen. Lange Zeit verstummt der young man. Han Lee spürte einen Schauer, als dies Wort hort. War dieser young man, der plötzlich aufgetaucht war, wirklich tot? War womöglich ein Geist? Aus ihrem Gespräch ging hervor, dass Dr. Mo's Technik von ihm stammte. Also, was Walter von mir? Ich schwor bei meinen Vorfahren, meinen Eltern, meiner ganzen Familie, sogar meinem ganzen Clan, reicht das immer noch nicht. Platz es schließlich wütend ausdem Jungen man heraus. Och Han Lees Hers klopfte heftig, Kapitel 56, die Schlachtem die Lichtsphäre. Usidung, ich möchte dich nur ein letztes Mal daran erinnern, sollte mir etwas zustoßen, gibt es für dich keinen Zufluchtsort, du solltest wissen, dass du dich derzeit nur in deiner Urgeistform befindest und dies nicht länger aufrechterhalten kannst. Wenn ich dir nicht helf, einen geregneten Körper zu finden, fürchte ich, dass du dich endgültig auflösen wirst. Sollte also etwas in der Kultivierungsmethode falsch sein, sag es mir jetzt, es ist noch nicht zu spät. Ich wird dir ganz sicher keinen Groll hagen. Ich kann dir mein Gesicht sagen oder dich mit einem Giftflatsch belegen, Dr. Mo ließ nicht locker und befragt den Jungen man weiter. Han Lee verstand endlich. Dr. Mo's Musemerklärungen roten daher, dass befürchtet, diese Usidung konnte die Kultivierungsmethode bei der Übertragung manipuliert haben, was dazu führen konnte, dass Han Lee sie missbrauchte und sich selbst eines Verderbens stürzte. Deshalb zögert in diesem kritischen Moment vorsichtig und wollte als ausdem Mund seines Gegenübers klaren, bevor sich sicher sein konnte. Ich wird die Methode der Seelenbesessenheit absolut unverändert offenbaren. Sollte ich etwas verschweigen, moj mein gesamter Clan vom Himmel bestraft werden und einen schrecklichen Tod erleiden und von nunnen vollständig ausgelöscht werden. Usidung schwor one zu sogen und Verstand Dr. Mo's Bedenken. Außerdem, auch wenn Nachanwendung der Technik der sieben Geister, die Seelenverschlingen, sieht ein gewiss Mensch magische Kraft behalten und einig einfach sauber wirken konnt, dient dies dennoch dazu, die Geister mit ihrem Körper zu nahren und ihr Lebensessen zu opfern. Und wird die verbleibend Lebensessen erlauben, dies Technik ernut anzuwenden. Nach seinem feierlichen Schwesprach Usidung wird, die Dr. Mo den Flutchtweg versperrten. Nachdem dies wird seinen Mund verlassen hatten, herrschte ernut still im Raum, nur Dr. Mo's Atem war zu hören. Han Lee betit im Stillen. Hat neuen Gotte geglaubt, doch summers 10-mal betit zu einem Unsterblichen und hoffte,
der Word sich fürchten und von seinen finsteren Absichten erblassen. Obwohl wusste, dass es absurd, ja sogar ein wenig hinterlistig war es das Einzige, was in diesem Moment tun konnte. Gut, wenn man jemanden einstellt, sollte man ihm nicht misstrauen, wenn man ihm misstraut, sollte man ihn nicht einstellen. Wenn man ein großes Ziel verfolgt, ist es nur natürlich, ein gewisses Risiko einzugehen, entscheidet Dr. Mo schließlich. Als han dies hort, überkam in Verzweiflung, hat Gefühl gesät, kreidebleich geworden und sein Gesichtsausdruck hat sich verändert. Usidung hinge gen schien aufrichtig erfreut, sein Stimme variiert Begeisterung. Es sollte so sein. Stell dir vor, du warst ursprünglich ein gewöhnlicher Mensch von spirituell Wurzel, völlig unfähig, Unsterblichkeit zu erlangen. Aber wenn dies Method gelingt, wirst du den Körper eines Menschen im spiritueller Wurzel besitzen. Du kannst ein Family oder Sekte finden, die Unsterblichkeit praktiziert, dich anschließen und von dir Geburt, Alter, Krankheit, Tod und dem Kreislauf der fünf Elemente entfliehen. Zumindest wirst du viel länger leben als gewöhnlich Menschen, haha, weißt dies freundlichen Wort zu schätzen, du. Sei unbesorgt, sobald Erfolg heb, wird dir sofort einen Körper im spiritueller Wurzel besorgen. Wird Brüder nicht schlecht behandeln, sagt Dr. Mo, von Usidung überredet, und war überglücklich. Angesichts der strahlenden Zukunft nach dem Ritual überkam in ein Gefühl der Unruhe, und wird Usidung gegenüber viel hofflicher und schmeichelte ihm. Dank, Brüder Mo nach dem Erfolg wird nicht zurückhalten. Wird dir all Kultivierungstechniken weitergeben, sagt Usidung, ebenso gerissen, die Distanz zu verringern und ihr Beziehung zu festigen. Han Li, der dies von der Seat hort, war wütend. Die beiden steckten tatsächlich unter einer Deck, schamlos, behandelten seinen Körper wie ein Objekt und missachteten völlig die Meinung ihres Besitzers. Doch hut war wirklich hilflos. Dr. Mo, der sein Zweifel zerstreut hat, fasst einen Entschluss und zögert nicht. Zaubert mehrere Akupunkturnadeln habe und stock damit einige Akupunkturpunkte in Hanleys Kopf, wodurch sein Gesicht rot aufleuchtet, sein Stimmung sich verbessert und genig Energie hat, den sauber fehlerfrei auszuführen. Dann ging zu Hanley, hob in hock und richtet sich so auf, dass auf dem Boden saß. Setzte sich ihm gegenüber und legte sein Hand fest am Hanleys Schultern. Der erst Mo formte den Handen ein Handzeichen, winkte der Hand, und ein rotes Licht schoss seine Hand auf das Muster unter Hanley und ließ die umgebenden Jadestein aufleuchten. Dann entwich langsam ein tiefer, leiser Sorbesprach dem Mund des Arstes, der Jeden, der in Hort, schlafrig und benommen markte. Hanleys Bewusstsein, dem Klang des Sorbesprachs folgend, schwand allmalig und verfiel in tief Benommenheit. Das ist nicht gut, dacht Hanley. Spürte, dass etwas nicht stimmte. Es war klar, dass der andere ihm absichtlich schäden wollte. Wollte sich nicht ergeben und auf den Tod warten, also wollte sich aller Kraft gegen den Klang. Doch konnte nichts tun. Hatte seinen Körper noch kontrollieren können, hatte sich auf die Sundbasen oder die Haut niefen können, sich zu stimulieren und das Bewusstsein zu bewahren, aber jetzt konnte es nur passiv hinnehmen. Unter dem starken Band des Sorbesprachs will Hanley schnell das Bewusstsein. Bevor das Bewusstsein will, so im schwachen Licht der Lampe noch verschwommen das Gesicht von Dr. Moes wirkte wild und furchterregend, die Ausstrahlung eines Gutes Händen Menes war im Abhandensch kommen. Du bist zu einem Stier geworden, dacht Hanley, bevor in Trance fiel, und zugleich flugte unwillkürlich. In der endlosen Dunkelheit schien Hanley in einen seltsamen Traum verfallen zu sein. War ein forstgroß, smaragdgrün Lichtkugel in seiner eigenen Welt, in der frei und glücklich umherstreifte. Doch plötzlich stürzte sich ein gelbe Lichtkugel auf ihn. Dies Kugel war nur etwa daumengroß, ein vielfaches kleiner als Hanley, aber ihr Aura war wild und bösartig. Sobald Hanley erblickt, stürzte sich Wolle wuckt auf ihn und riss mal Wolle Schoffe Zahn auf, in zu beißen. Hanley ließ sich das natürlich nicht gefallen und riss ebenfalls sein Maul auf, heftig zurückzugreifen. Nach wenigen Schlagen verschlang Hanley, dank seiner größeren Statur,
Muhalos die Gelbe Lichtkugel und Bindet den Kampf friedlich. Jubelnd Kurti zu seinem Platz zurück, seinen Sieg zu genießen. In diesem Moment erschien ein weiterer Eindringling, ebenfalls ein Blau Lichtkugel, jedoch größer als Hanlis. Licht wirkte jedoch schwach und stumpf, nicht so strahlend wie Hanlis. Der Feind erschrak sichtlich beim Anblick von Hanlis verwandelte Lichtkugel und zögert einen Moment. Kapitel 57. Der Körper erwacht, der Feind stirbt. Ein eisiges Gefühl, das aus den tiefsten Winkeln seines Herzens aufstieg, durchströmt Hanlis Körper und riss in aus seiner Benommenheit. Beim Erwachen verspürt Hanli ein überwältigend schweren Kopf, einen vagen, potschenden Schmerz, und sein ganzer Körper fühlte sich schwach und kraftlosen, als wäre gerät von einer schweren Krankheit genesen. Versucht, die Augen zu öffnen, doch sein Lider waren unglaublich schwer und unbeweglich. Benommen erinnert sich Hanli an alles, was vor seiner Ohnmacht geschehen war. Erschüttert, seine Gedanken wurden augenblicklich klarer, und begann hastig, seinen Körper zu untersuchen. Es schien, als sei sein Körper nicht besessen gewesen, obwohl die Augen nicht öffnen konnte. Doch das ungewöhnliche Unbehagen in seinem ganzen Körper bestätigt ihm, dass sein ganzes Wesen zu ihm zurückgekehrt war. Konnte es sein, dass Dr. Mo versagt hat, Hanli war von dieser unerwarteten Überraschung wie vom Blitz getroffen und konnte sich nach langem Nachdenken immer noch nicht erklären. Unterdrückte sein Aufregung, versucht, wieder zu Kraften zu kommen und müht sich, die Augen zu öffnen, sich zu sehen. Als die Augen öffnet, sah ein Gesicht mit silbernem Haar, dun und hager, extrem alt, es war das Gesicht von Dr. Mo aus seinen letzten Jahren, doch es wirkte noch alter, sein Jahr alter, als es sein konnte. In diesem Moment weiteten sich sein Augen, und starrt Hanli mit entsetztem Ausdrucken. Hanli war entsetzt, sein ganzer Körper spannte sich und das Gefühl der Schwach verschwand. Hat nur einen Gedanken im Kopf, musst handeln. Zuerst zuschlagen. Hat aus der letzten Begegnung gelernt und wusst, dass sich nicht noch einmal so leicht unterwerfen lassen wird. Doch dann bemerkte etwas Ungewöhnliches. Der Blick seines Gegenübers war starr, regungslos, und es gab keinen Atemzug, als wäre schon lange tot. Hanli runzelt die Stirn, wagte es aber dennoch nicht, sein Wachsamkeit zu verlieren. Blieb wachsam und fixiert das Gesicht seines Gegenübers mit all seiner Aufmerksamkeit, ein Schwach zu entdecken. Nach etwa einer halben Stunde aufmerksamer Beobachtung musste Hanli zugeben, dass sein Gegenüber tatsächlich nicht mehr lebendig zu sein schien. Sogend näherte sich vorsichtig, griff nach dessen Handgelenk und legte ihm den Finger in die Nase. Nach kurzem Prüfen rot sich nichts. Erst jetzt fühlte Hanli sich vollkommen erleichtert. Sein Herz entspannte sich unglaublich, die schwer Last der Beklemmung fiel endlich von ihm ab. Konnte es nicht fassen. Selbst jetzt noch konnte Hanli nicht glauben, dass sein gefürchteter Feind, der Gerasin und skrupellos alt Dr. Mo, so still und geheimnisvoll, so einfach gestorben war. Tastet seinen Kopf ab, der geiststabilisierend Talisman war spurlos verschwunden. Wusste nicht, wohin gegangen war, und auch in der Nähe war kein Spur davon zu finden. Dies verwirrt Hanli etwas. Später, als die Kunst der Talisman erlernt, dachte darüber nach und verstand, dass das gelbe Papier sein magische Kraft verloren hat und zu Staub zerfallen war, weshalb es nicht finden konnte. Hanli beruhigte sich und begann, die Leiche von Dr. Mo zu betrachten, in der Hoffnung, Hinweis auf dessen plötzlichen Tod zu finden. Die Lampen ringsum brannten noch, was darauf hindeutete, dass nicht lange bewusstlos gewesen war. Nicht weit entfernt waren mehrere Jadestein-Trub und matt geworden, schienen von minderer Qualität und nicht mehr von Beachtung zu finden. Sein Blick schweifte, und in einer Ecke des Steinhauses fiel ihm ein flackerndes Licht auf, das verzweifelt versucht, Hanlis Blick zu entgehen. Hanli kannte dieses Objekt, es war dasselbe, gegen das in seinen Träumen gekämpft hat, dieselbe Lichtkugel, die verschlungen und zu zwei Dritteln versetzt hat. Nun versteckte sich verzweifelt in der Ecke, scheinbar in panischer Angst vor Hanli, und versucht, sich zu verbergen. Hanli war zunächst überrascht, ballte dann aber die Faust und senkte nachdenklich den Kopf.
Nach einer Wahlstander auf und ging auf den Leuchtenden Punkt zu. Als etwa einen halben Meter entfernt war, blieb stehen und sagt langsam, ich denk, was sollten uns ein wenig kennen. Du musst also Usidung sein, die Azerblau Lichtkugel zittete leicht, Licht flackert unregelmäßig. Als han ihren Namen rief, verdunkelte sich kurz und blitz dann wieder hell auf. Du ist des Eriten. Du bist wahrlich ein unnachgiebiger Stühler des Tinteneinsiedlers, der sich im Widersetzt, der Leuchtend Punkt schien sein Schicksal zu akzeptieren und sprach in menschlicher Sprache. Der Stimme nach zu erteilen, war es tatsächlich der Young Man. Log nicht und bestätigt Hanleys Vermutung. Dann, Kapitel 58, Unsterbliche Kultivierung. Hast. Wo gerade davon sprechen, ich bin auch ein Opfer. Usidung auf nicht den Mund, Hanleys Mitglied zu erregen und sein Beziehung zu Dr. Moherunter zu spielen. Doch die Hanley nicht reagiert, blieb ihm nichts anderes übrig, als fortzufahren. Ich war ursprünglich ein unsterblicher Kultivierender. Usidung ehrlich und detailliert sein Vergangenheit und sein Erlebnis und stellte sich dabei natürlich als von Dr. Moser Verschwörung gezwungen dar, wobei die gesamte Schuld auf den verstorbenen Dr. Mo schob. Hanley glaubte ihm natürlich nicht als, aber in Verbindung mit was Dr. Mo gesagt hat, konnte 7 oder 8 Teil der Wahrheit erbläten und die Situation verstehen. Angesichts dessen, worüber der möglicherweise gelegen hat Hanley ein allgemeines Verständnis davon, was geschehen war. Die Dinge, die Dr. Mo im Zuvor erzählt hat. War überfallen worden und hat sich auf die such nach einem Weg gemacht, sein Kräfte wieder zu erlangen. Das stimmte wahrscheinlich, und es gab keinen Grund, ihn zu täuschen. Die Vorherige Geskicht vom Fund eins mysteriösen Butchsen einem seltsamen Ort, das ein Method zur Wiederherstellung der Kräfte enthielt, ist jedoch erfunden. Dr. Mo konnte sein Kräfte allein dank Usidung wiedererlangen, wird aber auch durch in Verflucht. Der Grund dafür ist, dass Usidung ursprünglich einer kultivierenden Familie entstammt und die Technik des Uigen Frühlings bis zur 7. Stufe beherrschte, wodurch über ein gewisses Massenmeisterschaft verfügt. Aufgrund seines begrenzten Talents konnte die Technik des Uigen Frühlings jedoch nicht weiterentwickeln und die Stufe der Fundamentlegung nicht offiziell erreichen. Ein Kultivierender one Fundamentlegung kann weder als Mitglied der kultivierenden Familie gelten noch offiziell im IT der kultivierenden Welt interagieren. Daher blieb Usidung nichts anderes übrig, als seinen abgeschiedenen Ort zu verlassen und sich auf den Weg in die Welt der Kultivierenden zu machen, seine Erfahrungen zu erweitern und seinen mentalen Zustand zu verbessern. Dies sein markiert einen Durchbruch in seiner bisherigen Entwicklung. Natürlich hatte leicht wertvoll Heilkraut finden und daraus Elixier herstellen können, was noch besser war. Doch wusst auch, dass dies Hoffnung gering war, aber letztendlich war es ein Frage des Glücks. Wer weiß, leicht wird es in plötzlich in die Spitze bringen. Von verlockenden Ambitionen getrieben, verlies Usidung, gerade einmal 20 Jahre alt, die Welt der Kultivierung und trat in die Welt der Nicht-Kultivierenden ein. Die Welt die draußen war wahrlich schillend und blendet Usidung schnell. Sein Geisteszustand war ohnehin schon schwach, und innerhalb weniger Jahre war völlig verfallen. Als Gast wohlhabender Familien begann den Luxus der Welt zu genießen, und sein Wunsch nach Unsterblichkeit verblüsst allmählich. Für einen Stühler wie Usidung, der seinen Weg auf halbem Weg verließ, wird sein Family seinen Namen nach 100 Jahren natürlich aus ihrem Register streichen. Von die wurde als Nicht-Kultist gelten und dürfte die Family nicht mehr besuchen, es ist denn, sein Nachkommen werden den Weg erfolgreich beschreiten. Nur wenn ein außergewöhnlich talentierter Kultivierender auftaucht, wird ihm die Rückkehr zu seinem Ahnenclan erlaubt werden. Insofern war Usidungs Weg aussichtslos, konnte zwar kein Unsterblichkeit erlangen, aber 100 Jahre alt werden und Reichtum und Wohlstand genießen. Es war durchaus üblich, dass Kultivierend die Fundamentierungsphase erreichten, bever sie Unsterblichkeit erlangten, und es wird nicht als etwas Besonderes angesehen. Doch ob es nun Schicksal oder Usidungs Glück war, einige Jahre später stieß bei einem Spaziergang zufällig in einem Laden auf ein seltenes Blutgeistkraut. Dieses Kraut ähnelte der gewöhnlichen roten Alblumse, weshalb sie neben ihnen der lagen. Usidung war überglücklich,
MIT diesem Kraut keimte Hoffnung auf, sein Blockade zu überwinden, und sein Wunsch nach Unsterblichkeit war new entfacht. Kaufte es sofort. Doch dann geschah unerwartet etwas. Ein weiterer kultivierender Betrat den Leiden, entdeckt ebenfalls das Kraut und die bei den Männer es nicht aufgeben wollten, gerieten sie sofort in Streit. Der Besitzer des Krauterladens nutzte die Gelegenheit und erklärt, wer mehr Geld auftreiben kann, soll das Kraut bekommen. Usidung, der etwas mehr Geld hat, konnte es natürlich kaufen. Doch war nicht dumm, die wusste, dass sein Kontrahent nicht aufgeben wird, floh noch in derselben Nacht zu seinem Elternhaus. Auf halbem Weg wurde jedoch von dem anderen Mann eingeholt, was zu einem erbitterten Kampf fertig. Die magischen Kräfte des anderen waren überlegen, und Usidung wird besiegt und spuckte Blut, doch wollte das Heilkraut nicht verlieren. Biss die Zahn zusammen und aktiviert den lebensrettenden Talisman seiner Familie. MIT eine geheimen Technik der gegenseitigen Vernichtung trieb seinen Gegner in die Flucht. Dabei war jedoch bereits schwer verletzt und traf in dieser Situation auf Dr. Mo, der ebenfalls nach Medizin suchte. Auch dies war Usidungs Pech. Obwohl jahrelang die Welt bereist hat, besaß keinerlei Erfahrung MIT Menschen aus der Welt der Kampfkünste. Als Dr. Mo's Zustand bemerkt, verierte versehentlich, dass ein Heilmittel besaß. Der Deutsch brachte sich in Großgefahr. Dr. Mo suchte verzweifelt nach Medizin, und als hört, dass Usidung ein solches Mittel hat, setzte sofort all Hebel in Bewegung und flehte in Instandigen. Doch das von Usidung erwähnt Heilmittel, obwohl nicht so selten wie das Blutgeistgras, erfordert dennoch mehr als ein Dutzend kostbare Krauter. Die Zubereitung MIT den Methoden unsterblicher Kultivierender verlangte zudem Unmengen Lebensenergie, die nicht besaß. Hat auch nicht mehr viel davon. Unter diesen Umständen war schwer verletzt, und sein Besitztümer waren von unschätzbarem Wert. Wie konnte sie jemandem so unbedeutendem wie eine Ames geben? Nachdem drei oder viermal vergeblich versucht hat, das Heilmittel zu beschaffen, war Dr. Mo voller Scham und Wut. Hegte morderische Absichten, folgte Usidung heimlich an einen abgelegenen Ort und verabreichte im von hinten ein geheimes Gift. Theoretisch hat ein gewöhnliches Gift Usidung nichts anheben können, doch das Gift, das Dr. Mo verwendet, war ein speziell zubereitetes Gebrauch, dessen Wirkung selbst nicht vollständig verstand. Unbeabsichtigt hat Dr. Mo Kapitel 59, die drei großen eisernen Regeln. Dr. Max Freud ward nicht lange. Die Macht des Seelenflux hat sich manifestiert, unteraltert in einem unglaublichen Tempo, fast ein Jahr pro Tag, und verwandelt sich rasch in einen alten Mann. War entsetzt und versucht vergeblich, die seltsamen Phänomen in seinem Körper zu kontrollieren. Wenn es so weiterging, wird sein Leben bald vorbei sein, wie das eines alten Mannes, der in Erschöpfung starb. Doch glücklicherweise war Usidungs Geist in diesem Moment in einem noch schlechteren Zustand. Als Usidung in Dr. Mo's Körper eindrang, erlebte nach einer weil das Phänomen der Assimilation durch den Geist des anderen. Assimilation ist eine Art Körperübernahme, Besessenheit eines physischen Körpers, bei der Geist, nachdem lange Zeit im Körper eines anderen verbracht hat, unbewusst vom ursprünglichen Geist des Körpers beeinflusst wird, wodurch ein gegenseitig Beeinflussung entsteht. Das Gefährliche daran ist, dass letztendlich nur ein Bewusstsein überleben kann. Angesichts dessen so Usidung in seiner Verzweiflung keinen anderen Ausweg, als aktiv zu versuchen, den Körper eines anderen zu übernehmen. Sogat nicht Mitglied, sondern fürcht vor den drei legendären Regeln der Körperübernahme in der Welt der Kultivierenden. Erstens dürfen Kultivierend kein Körperübernahmen Menschen wahrnehmen, die der besessin Körper dem Akt nicht standhalten zerstört wird. Zweitens können nur diejenigen MIT hoher magischer Kraft erfolgreich einen anderen MIT niedriger magischer Kraft besetzen. Nur MIT geringerer Kraft kann man Erfolg haben und einem Gegenangriff des Gegners entgehen. Je größer der Unterschied in der magischen Kraft, desto sicherer. Drittens kann ein Kultivierender, unabhängig von seiner magischen Kraft, in seinem Leben nur ein Seelenbesessenheit durchführen. Versucht eins weiter, stirbt sein ursprünglich Ziel auf unerklärlich Weise.
Dies drei Regeln haben unzahlliche Prüfungen und Schwierigkeiten überstanden, one Gemmels gebrochen zu werden, und haben unzahlige Menschen davon abgehalten, durch Seelenbesessenheit an Heil anzurichten oder ihrer karmischen Vergeltung zu entgehen. Der Himmel hat Gesetz gegen solche unnatürlichen Handlungen erlassen und verbietet Kultivierenden, dies Technik zu nutzen, Chaos in der Welt zu stiften. Strenge Maßnahmen werden ergriffen, dies einzuschränken. Wer Dr. Mo also ein Kultivierender, hat Usidung nichts zu befürchten und konnte problemlos im Dyson Körper konkurrieren. Dr. Mo ist jedoch nur ein sterblicher one magisch Krafter und grundsätzlich unfähig, eine Besessenheit zu widerstehen. Wahrscheinlich wird sein Körper bereits nach der Hälfte des Vorgangs vollständig zerstört sein. Selbst wenn sich im Körper eins anderen verstecken würde unweigerlich assimiliert werden und sich erneut in einer demütigenden Lage befinden, die sich noch verschlimmen wird. Die sein magisch Kraft jedem Eintritt und Austritt seines Geistes abnimmt, wer schnell fast vollständig erschöpft, so dass weder ein noch austritten kann und gezwungen ist, in einem anderen Körper zu leben, bis schließlich assimiliert wird. Es ist wichtig zu wissen, dass nach der Verwandlung in einen Geist keinen physischen Körper mehr besitzt, sein magisch Kraft wieder aufzufüllen. Sein magischen Kräfte schwinden jeder Anwendung und nehmen der Zeit allmalig ab. Weiß nicht, wie lange noch durchhalten kann. Daher wird Usidung es auf keinen Fall riskieren, seinen Geist erneut aus seinem Körper zu entfernen, es sei denn, findet jemanden schwache Magie, der Besessenheitsversig 1 Kultivierenden widerstehen kann. Der Körper des anderen kurz davor steht, durch den Blutfluss zerstört zu werden, sein eigener Geist nirgends Zuflucht findet und von der Assimilation bedroht ist, blieb Usidung, seinem Überlebensinstinkt folgend, nichts anderes übrig, als seinen Groll vorübergehend beiseitezulegen. Widerwillig kontaktierten die beiden Dr. Mo und erklärten die Situation und die Folgen. Dr. Mo war zunächst etwas verraget, erkannte aber schnell die Sichtbarkeiten Chance. Bedacht die Angelegenheit und willigte in drei Bedingungen Usidung ein, wodurch seinen Heldenmut bewies. Zunächst wollte Dr. Mo von Usidung lernen, sein Bewusstsein zu kontrollieren, nicht vom Geist seines Gegners vereinnahmt zu werden. Außerdem lehrt Usidung Gegner einige Geheimtechniken, die den Alterungsprozess verlangsamten, aber die magisch Kraft nur kurzseitig aufrechterhielten. Als nächstes muss Dr. Mo jemanden eine spirituellen Wurzel finden, einen jungen Mann, der die Technik des Juigen Frühlings beherrschen konnte. Sollte ihm dies Technik beibringen und dann, wenn die Zeit reif war, sein magisch Kraft vorübergehend zurückziehen, einen Körper übernehmen und wiedergeboren werden. Dr. Mo hat Zweifel daran, die dies Technik selbst erlernen wollte. Scheitert jedoch und wird sogar von Usidung verspottet. Kapitel 60, die Prüfung des Gifts. Usidung war von seinen Lügen absolut überzeugt. Glaubte nicht, dass jemand der Versuchung widerstehen konnte, Erleuchtung und Unsterblichkeit zu erlangen. Erinnert sich, wie Dr. Mo in Hast, und doch hat unter ähnlichen Worten gehorsam im kooperiert. War überzeugt, dass kooperieren wird, wenn ihm noch ein paar Vorteile bot. Doch Usidung wird enttäuscht. Zeigte nach seinen verlockenden Worten keinerlei Begeisterung. Sein Gesicht war vollkommen ruhig, als ob die Wort des anderen in nicht erregten, wie ein Windhauch. Wird später über ein Zusammenarbeit nachdenken, aber heb noch einige Fragen. Hoff, können mehr verständlich erklären. Blickte die leuchtend Kugel klarem Blicken und sagt leise, wenn alle Fragen bint werden dann kooperieren, das hängt davon ab, Antworten mich zufriedenstellen. Fragen willigte Usidung sofort ein, offenbar dem Sprichwort unter Gemandes das ist, muss den Kopf sen Ken bestens vertraut. Fragte nicht sofort, sondern blickte einen Moment lang Deck hinauf und schien zu überlegen, welche Fragen stellen sollte. Usidung war von Lees ernster Mien eingeschüchtert. Sein Gedanken rasten. Wird Lee Fragen stellen, die in beunruhigen werden? Möchte wissen, welche negativen Folgen es haben wird, wenn Dr. Mo's Geist und einen Teil von deinem verschlingt?
Warum denk ich so seltsam? Ich weiß so vieles, aber ich kann es nicht genau benennen. Stimmt etwas nicht. Hanley sprach endlich die Problemen, die in Seat dem erwachen qualten. Als Usidung das Hort, erkannte dass Hanley sich wegen dieser Kleinigkeit Sorgen machte, und sein Hers Word likte. Sein Tonfall Word entspannte. Ah, darum geht es also. Bruder, du magst dir so viel Sorgen. Das ist völlig unbegründet. Du solltest wissen, dass sich die Dinge, die du in deinem Kopf gespeichertest, innerhalb von ein bis 2 Jahren von selbst auflösen. Du brauchst dir überhaupt kein Sorgen zu machen, also war als, was ich aufgenommen habe, völlig nutzlos? Nicht das geringste übrig? Das kann ich kaum glauben, Hanley sah seinen Gegenüber skeptisch und misstrauischen. Zu sagen, dass absolut nichts mehr übrig ist übertrieben. Aber was übrig bleiben mag, ist tatsächlich nicht viel, erklärt du Sidung hastig, aus Angst, sein Gegenüber konnte missverstehen. Es enthielt Erinnerungen, Verhörungen und Details bestimmter Dinge. Du wirst dadurch nicht einen einzigen Punkt gewinnen. Wenn du es aufnimmst, wirst du bestenfalls dumm und leidest unter einer gespaltenen Persönlichkeit, schlimmstenfalls explodiert dein Verstand, dein Gehirn wird geschädigt, was zum Tod führt. Du musst wissen, dass der Ehrgeiz das Kostbarste ist. Why kann man in einfach so anderen Dingen verschmelzen? Den Ehrgeist eins anderen zu verschlingen, ist vorübergehend kein Problem, aber in sich anzueinen, ist reine Fantasie. Wird es nicht Chaos verursachen, wenn man durch die zufällige Übernahme eines fremden Körpers dessen Erfahrung, Erinnerungen und Kultivierungstechniken erlernen konnte? Wer wird dann noch fleißig üben, Ebenen durchbrechen und mental Techniken trainieren? Wer die zufällige Übernahme eines fremden Körpers nicht das einzig, was man nutzen konnte? Der verschlungene Ehrgeist kann nur für eins verwendet werden, sein grundlegend Kraft. Hilft deinem eigenen Ehrgeist, starker zu werden, aber nur ein wenig, denn der Ehrgeist wird verschlungen und verschwindet sehr schnell, fast vollständig, und kann dann nicht mehr verwendet werden als Hanley Usidungserklärung hat, wo endlich erleichtert. Begriff, das sein Gegenüber nicht gelegen hat. Usidung wollte vermutlich MIT im Kooperieren, genau wie so vor MIT Dr. Mo, in nicht zu tauschen. Nach dem Usidung sein Erklärung bindet. Hat, nickte Hanley so und schien seinen Worten zu glauben. Hanley freut sich sichtlich, und die Lichtkugel, die sich im seinen Jorkörper gebildet hat, leuchtet leicht auf. Ungeduldig fragte Bruder Han, du scheinst MIT meine Erklärung sehr zufrieden zu sein. Sollen wir als nächstes über ein Zusammenarbeit sprechen? Natürlich. MIT einem kultivierenden Zusammenzuarbeiten ist einfach großartig, strahlte Hanley plötzlich und zeigte sein weißen Zahn, voller Aufrichtigkeit. Wirklich? Fragte Usidung aufgeregt. Hat nicht erwartet, dass sein Gegenüber so bereitwillig und one Überredung zustimmen wird, und oft nicht hastig den Mund, sich zu vergewissen. Natürlich, antwortet Hanley schnell. Dann lächelte so etwas aus seinem Ärmel und sagt freundlich zu Usidung, die ja bereit zusammenarbeiten, würdest du mir doch sicher nicht absagen, bevor wir die Details besprechen, oder? Ein Experiment, fragte Usidung überrascht. Blickte auf das Kopfrohr in Hanleys Hand und spürte ein gewisse Vertrautheit, als hatte es schon einmal gesehen. Sofort beschlich in ein ungutes Gefühl. Genau, ein Gift ist, bevor Hanley ausreden konnte, sagte sein Daumen, der das Kopfrohr umklammert, und ein Strahl dicker, schwarze Flüssigkeit MIT einem starken, vorliegen Jerek schoss direkt auf das Jell zu. Entfuhr es Usidung. Ein schmerzvoller Schrei brach aus seiner Lichtkugel hervor. Sein Ehrgeist war von der schwarzen Flüssigkeit durchnässt. Das Grün liegt auf der Oberfläche der Lichtkugel erlosch plötzlich. Ein Zeichen dafür, dass schwer verletzt war. Du hast es tatsächlich gewagt, mich heimlich zu vergiften. Usidung stieß einen heiseren Schrei aus, als könne das Geschehen immer noch nicht wahr sein. Hanley ignoriert seinen Sohn, griff nach seiner Haft und zog MIT einem Klicken ein glanzendes Schwert hervor. Es war nur etwa fingerbreit und 1,5 Meter lang, sein Klinge unglaublich biegsam, ein wahrhaft seltenes Jadegürtelkes Schwert.
Diocese schwert war von einem Schmied aus schwerem Metall gefertigt und zugleich das teuerst, das Hanli je hergestellt hat. Die jedoch nicht wusst, why man diese Art von Waff benutzt, hat sie bis jetzt nicht eingesetzt. Hanli zog das Schwert hervor, das stets verborgen bei sich trug. Dies schien sein Chance zu sein, es zu benutzen, und sein Gesichtsausdruck